প্রবলেমটা অনেকগুলো স্কিলকে এফেক্ট করে থাকে আমাদের, সেটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন স্কিল, দেন টাইম প্ল্যানিং আর টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল, দেন অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া অর রিজনিং স্কিল, দেন একটা ইনফরমেশনকে অনেক সময় ধরে মনে রাখার বা রিটেনশন ক্যাপাসিটি যে থাকে সেই ক্যাপাসিটিকে এফেক্ট করে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট অলসো এফেক্টস আওয়ার অ্যাটেনশন স্প্যান, অ্যাটেনশন টাইম, all these things. Then learning disabilities should not be confused with learning problem caused by physical, visual, auditory or motor handicaps or motor disabilities or motor impairment. But learning disability কিন্তু অন্যান্য ডিসেবিলিটি থেকে আলাদা। ফর এক্সাম্পল এটা একটা ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটিস নয় বা ভিজুয়াল ডিসেবিলিটিস নয় বা অডিটরি ডিসেবিলিটিস নয় বা লোকোমোটর ডিসেবিলিটিস নয়, এটা একটু আলাদা। এটা একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার এবং যার ফলে প্রসেসিং প্রবলেম হয়ে থাকে। And there are different types of learning disabilities. Few of the important types are as follows. The first one is dyslexia, a learning disability which affects skill involved in reading, spelling, writing. Children with this condition will have normal intelligence and normal vision. Actually, dyslexia is a problem, and because of this problem, a person faces difficulty in reading or spelling and writing. And of course, this problem has no connection or no link with level of intelligence and level of vision of a person. And the second type is dyscalculia. It affects basically skills such as mathematical skill, reasoning skill, logical thinking skill, and concept formation skill or concept of learning. It shows some symptoms like problem in computation, remembering math facts, then concept of time, money, and grasping math concepts. Actually, এই ডিসক্যালকুলিয়া যাদের মধ্যে হয় তাদের যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে তারা ম্যাথমেটিক্স রিলেটেড বা রিজনিং রিলেটেড বা লজিক্যাল থিঙ্কিং রিলেটেড স্কিল গঠিত প্রবলেম তাদের মধ্যে দেখা যায়, এবং এর ফলে তারা যাদের মধ্যে এই ডিসেবিলিটি থাকে তারা ম্যাথমেটিক্স উইক হয় বা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে পারে না, কম্পিটিশন প্রবলেম হয়, কম্পিটিশন রিলেটেড প্রবলেম তাদের মধ্যে থাকে, কনসেপ্ট অফ টাইম সম্পর্কে তাদের মধ্যে প্রবলেম থাকে, বা বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্স রিলেটেড যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টগুলোকে গ্রাস্প করতে তাদের মধ্যে প্রবলেম হয়। And then the next one is dysgraphia. Dysgraphia is a learning disability characterized by problem with writing. Actually, dysgraphia এমন একটা লার্নিং ডিসেবিলিটি যার দ্বারা যে সমস্ত ব্যক্তি অ্যাফেক্টেড হয় তাদের ক্ষেত্রে লার্নিং রাইটিং এর ক্ষেত্রে প্রবলেম, লেখার ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়। মানে হয়তো ঠিকঠাক ভাবে লিখতে পারছে না, এক জায়গা থেকে শুরু করছে আর এক জায়গায় স্টপ করছে, স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটারের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছে না, মাত্রা, এই সমস্ত বিষয়, পাংচুয়েশন মার্ক সম্পর্কে তারা মানে ডিফারেন্স করতে পারে না। সো দিস সর্ট অফ প্রবলেম তারা ফেস করে থাকে। প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল করে বা স্পেলিং ভুল করছে বা হ্যান্ড রাইটিং এর খুব একটা ভালো নয়, এই টাইপ রিলেটেড প্রবলেম তাদের মধ্যে থেকে থাকে আর কি। Then there is another type that is dyspraxia, which is actually a kind of disability which affects motor skill, like hand coordination or mutual dexterity. Like, if a person is having this sort of disability, then he will face problem like they will have a problem like trouble with scissors. তারা সিজারকে ঠিকঠাক করতে পারে না, বাটন হয়তো লাগাতে পারে না, এরকম প্রবলেম হয়। ড্রয়িং এন্ড রাইটিং, তাদের ড্রয়িং ও রাইটিং এর সাথে প্রবলেম থাকে। Then another type of learning disability is that auditory processing disorder. So it is a condition where the brain is unable to understand and interpret auditory information in normal. So a person arrested by this condition face problem in manipulating or interpreting or explaining some sort of things which he or she is receiving verbally. So এটা একটা এরকম একটা problem. Then we have another type that is visual processing disorder. Visual processing disorder is a kind of disorder which refers to the difficulty with response to visual information. Suppose if I'm watching something, if a person is affected by visual processing disorder, then the person will face difficulty, like he'll see something and will not be able to explain the same thing. So, and if whatever he is seeing or whatever he is observing or watching, he will not be able to explain it in a manner as it is there. So that sort of problem will be there. Then another sort of learning disabilities is attention deficit hyperactivity disorder. That is the shortened form of this is attention deficit, ADHD. And the person affected by this ADHD will have mental health condition with a short attention span, hyperactivity, or socio-occupational dysfunction. Means a person who is affected by this ADHD condition will have short attention span and they will have hyperactivity, and they will not be able to pay much attention on a particular thing for a longer period of time. So that sort of problem particular person who is affected by this particular condition I used to face.
And a person or a student who is having this sort of problem will have problem like they cannot sit in the classroom for a long time. They lose interest. They quickly quickly they just lose their interest on a particular topic, and they randomly pay attention from one object to another object in a shorter period of time. So that sort of problem are experienced by a person who is affected by the attention deficit hyperactivity disorder. Now, let us understand how this learning disability can affect the behavior of a person. So, here are some reviews of some studies that I have gone through, and I have found some important findings from the studies, and the findings I would like to share with you here. So, a child's learning disability may affect their everyday interaction with students, with the peer groups and teacher in the schools, with the parents at home, and other members of the community. So, this is a study done by Backenson and his friends and his colleague in 2015. And then again, there are numbers of experts who found a close relationship between language impairment and problematic behavior. So, if a person is facing a language related problem, then there is a chances that the person will have problematic behavior. And this fact or this thing has been supported by several studies like Cohen in 2001 and Dell in 1996, and then Stevenson in 1996 and Valens and his colleagues in 1998. Again, in 2001, Cohen did another research, and he found that language is a means to control one's behavior and emotion. And he found that language is something that controls one's behavior and emotion. And for instance, he explained that language is used to label feelings, describe situation, and give oneself coping messages. Self-directed talk provides a tool for reflection and problem solving. Indeed, language is the foundation of learning to think before acting. And a language disability may interfere with these processes. It hinders the development of self-directed talk and thus the development of self-control and increase the livelihood of impulsive behavior. So language এবং ইমোশন ভীষণভাবে কানেক্টেড। যাদের মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড প্রবলেম আছে তাদের মধ্যে প্রবলেম বিহেভিয়ার দেখা যায় এবং তাদের মধ্যে ইমোশনাল প্রবলেমও দেখা যায়। ফর এক্সাম্পল, ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত কি করে একজন ব্যক্তি তার অনুভূতি এবং ব্যবহার করে ব্যক্ত করে, কোনো সিচুয়েশন সম্পর্কে ব্যক্ত করে, নিজের সম্পর্কে বিভিন্ন মেসেজ আদান প্রদান সে করে থাকে ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে, এবং সেলফ ডিরেক্টেড টক তারা করে থাকে এই ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে। কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ যদি কারো এফেক্টেড হয় বা ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট যদি কারো ঠিকঠাক না হয়ে থাকে বা স্পিচ আর ল্যাঙ্গুয়েজ যদি কারো প্রবলেম হয়, যেটা লার্নিং ডিসএবিলিটি অফ ক্যারেক্টারিস্টিক, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার কমিউনিকেশন প্রসেস বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তার মধ্যে বিভিন্ন বিহেভিয়ার রিলেটেড প্রবলেম ডেভেলপ করতে পারে। হ্যাঁ, এটা একটা ফাইন্ডিং ছিল যেটা বিভিন্ন রিসার্চের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হয়। Then there is also a close association between non-verbal learning disabilities and problematic behavior. Non-verbal, there are some actually learning disability basically দুবার ভাগ করা যেতে পারে basically on the basis of the verbal competency. One is non-verbal learning disability, another one is verbal learning competencies. So research দেখা গেছে Palombo in 1995, again in 2001, and again Palombo did on research on Behrens bars in 1995 and 1999, and Roarkey did a research in 1992, and Tonger did a research in 2001, and again in Thompson did a research in 1997, where they found that there is a close relationship between this non-verbal learning disability and problematic behavior. That means if there is a non-verbal learning disability, then there is a chances of having problematic behavior in the child. So there is a close relationship between these two things. Again, research says, we found that the characteristics of non-verbal disabilities include visual spatial deficit and difficulties in processing complex and novel information. These characteristics are also associated with misreading of situation, behaving in ways which is considered as inappropriate, and having problem adjusting to transitions. For example, এই যে non-verbal যে disabilities যাদের মধ্যে আছে এবং তাদের মধ্যে যে characteristics গুলো reflected হয়, এই characteristics এর ফলে এই characteristics গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাদের প্রবলেম পড়তে অসুবিধা হয়, তারা সিচুয়েশনকে ঠিকঠাকভাবে রিড করতে পারে না এবং তারা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে বা একটা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল ওয়েতে বিহেভিয়ার করতে পারে না। তো এটা একটা বিষয় যেটা বিভিন্ন রিসার্চের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হয়েছে। Then it is also suggested that the children with non-verbal learning disability have difficulty in decoding affective states
See, we have three states of mind, that is cognitive, cognitive and affective. So these non-verbal learning disabilities will affect the the states, affective states of the person. That means if there is a non-verbal learning disabilities in a person, then there is a probability that the person will have problem in sensing various feelings like love, compassion, goodness, badness, and all these things. These sort of emotional aspects. The persons with non-verbal learning disabilities used to face problem in experiencing the emotional aspects as it is. Then again, in another study done by Dominic Trotsky and his friends and his colleagues, and they found that the children with non-verbal learning disability had more difficulty than their language disabled and non-disabled peers in interpreting facial expressions of affect. So এটা মানে হচ্ছে যে একটা রিসার্চ করা হয়েছিল 1998 এ ডমিট্রফস্কি দ্বারা, এবং ডমিট্রফস্কি এবং তার গ্রুপ, এবং তারা ফাইন্ড আউট করে যে যাদের মধ্যে নন ভার্বাল লার্নিং ডিসএবিলিটিস আছে তাদের ব্যবহার যেভাবে এফেক্টেড হয়, সেই এফেক্টেড হওয়ার মাত্রাটা নন ডিসেবলড পিয়ার এবং যারা ল্যাঙ্গুয়েজগতভাবে যাদের মধ্যে ডিসএবিলিটি নেই বা অন্য ডিসএবিলিটি আছে এই ধরনের ব্যক্তিদের তুলনায় অনেকটা বেশি। এবং এই ধরনের নন ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ডিসএবিলিটি, নন ভার্বাল লার্নিং ডিসএবিলিটি যাদের মধ্যে আছে, তারা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কোনো একজন ব্যক্তির ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনস এন্ড the symbols and the symptoms and the kind of changes that happens while one using facial expression, সেগুলোকে কিন্তু তারা ভালো বুঝতে পারে না, মানে ভালো করে আইডেন্টিফাই করতে পারে না। Then in addition to that, the impact of cognitive factors, the behavior of children with both language based and non-verbal learning disabilities is thought to be negatively impacted by their frustration, anxiety, embarrassment, and despair as a result of repeatedly failing to perform developmental academic tasks capably. So there are many researches done by Den in 1990, again by Palombo in 1995 and 2001, and then Palombo and Barenberg in 1999, then Rosenthal in 1992, and again by Silver in 1992. So these are the researches done by these experts and scholars, and they found that the non-verbal learning disabilities, which is hugely impacted by the negativity, resulted as by the negativity which is originated because of the frustration, anxiety, and embarrassment and despair as a result of the repeatedly failing in perform developmental and academic tasks capably. Actually, যাদের মধ্যে নন ভার্বাল লার্নিং ডিসএবিলিটিস আছে তারা ক্লাসরুমে বা তারা ডেভেলপমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস করতে পারে না, বা তারা ক্লাসরুমে খুব ভালো পারফর্ম করতে পারে না, এবং তার ফলে তাদের মধ্যে একটা রিপিটেডলি ফেল করার যে অনুভূতি সেটা তৈরি হয়, এবং রিপিটেডলি ফেল করার যে একটা ডিসপেয়ার বা হতাশা সেটা তৈরি হয়, এবং এই হতাশা থেকেই অ্যাংজাইটি, এম্বারাসমেন্ট এবং ফ্রাস্ট্রেশনের জন্ম হয়। এবং এই অ্যাংজাইটি, ফ্রাস্ট্রেশন এবং এম্বারাসমেন্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ মাইন্ডসেট ডেভেলপ করে, যেটা লার্নিং ডিসএবিলিটি, নন-ভার্বাল লার্নিং ডিসএবিলিটির মধ্যে দেখা যায়। এবং এই নেগেটিভ মাইন্ডসেটের জন্য তাদের যে কগনিটিভ স্কিল বা তাদের যে কগনিটিভ ক্যাপাসিটি সেটাও কিন্তু ভীষণভাবে ইম্প্যাক্টেড হয়। এবং এইভাবে একজন নন-ভার্বাল লার্নিং ডিসেবল চাইল্ডের ক্লাসরুমে পারফরমেন্স করা, সেখান থেকে ফিয়ারের জেনারেট হয়, এবং ফিয়ার থেকে এম্বারাসমেন্ট, অ্যাংজাইটি এন্ড ফ্রাস্ট্রেশন জেনারেট হয়, এবং সেখান থেকে একটা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড তৈরি হওয়া, এবং নেগেটিভ অ্যাটিটিউড পরবর্তীকালে কগনিটিভ ফ্যাক্টরসকে এফেক্ট করা এবং তাদের ডেভেলপমেন্টকে বন্ধ করে দেওয়া বা ডেভেলপমেন্টকে স্টপ করে দেওয়া প্রসেসটা ভীষণভাবে ইন্টাররিলেটেড এবং ইন্টারকানেক্টেড। এবং এরপরে দেখা গেছে যে মোস্ট অফ দ্য লার্নিং ডিসেবলড চিলড্রেন or the non-verbal learning disabled children used to develop a sense of themselves as flawed, vulnerable and stigmatized. তো এই সমস্ত কারণে ম্যাক্সিমাম নন ভার্বাল লার্নিং ডিসেবলড চিলড্রেন যারা আছেন তাদের মধ্যে তারা নিজের সম্পর্কে একটা নেগেটিভ কনসেপ্ট ডেভেলপ করে। ফর এক্সাম্পল, তারা নিজেদেরকে ফ্লোট মনে করে, ভালনারেবল মনে করে, এবং তারা নিজেদেরকে সেগ্রিগেটেড, ডিসএনফ্র্যাঞ্চাইজড বা ফেইলড বা স্টিগমাটাইজড বলে মনে করে থাকেন আর কি। ওকে, then further they may come to dread situation in which their weakness to be exposed and in which they feel criticized, unsupported and overwhelmed. Many times these non-verbal or the persons with learning disabilities come to a situation where their weakness are getting exposed, and because of this exposure they feel criticized, they feel unsupported and they feel overwhelmed.
So this is also some aspects. These are also some aspects which determines or which are connected to the problem behavior of persons with learning disability, and it is thus not surprising. It is not. It is thus. It is not a matter. It is not a matter of surprise that children with learning disabilities may develop avoidant and troublesome coping strategies such as clowning, teasing peers, and having temper tantrums. এবং এই সমস্ত কারণে কি হয়, লার্নিং ডিসেবল যারা থাকে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ট্রাবলসাম প্রবলেমেটিক বিহেভিয়ার বা তাদের মধ্যে অ্যান্টি সোশ্যাল বা আনঅ্যাকসেপ্টেবল বিহেভিয়ার তৈরি হয়। ফর এক্সাম্পল, তারা হয়তো পিয়ারকে টিচ করে বা র্যাগিং করে বা ডিস্টার্ব করে, বা তাদের মধ্যে টেম্পার ট্যান্ট্রাম বা শর্ট টেম্পার বা ল্যাক অফ অ্যাটেনশন স্প্যান, এই সমস্ত জিনিস তাদের মধ্যে কিন্তু ডেভেলপ হয়, এই সমস্ত ট্রেট অফ বিহেভিয়ার তাদের মধ্যে ডেভেলপ হয়। Now, let us know how learning disabilities and problem behaviors are connected, and let us have some reflection, or let us have some understanding or insight from the past literature. So I have reviewed a number of studies, I have gone through a number of researches, and I found a close relationship between learning disabilities and problem behavior. These are as follows, and let me share some of the insights that I have, some of the reflections that I have collected from the past literature. Like many children with learning disabilities function well. মানে অনেক লার্নিং ডিসেবল চাইল্ড আছে যারা কিন্তু একাডেমিক্যালি খুব ভালো পারফর্ম করে না, সে ভালো পারফর্ম করে, but these children are more at risk of developing psychological problems than their peers who do not have learning disabilities. However, এদের মধ্যে এরা কিন্তু ভালনারেবল এবং এরা কিন্তু at risk গ্রুপে আছে, যারা কিন্তু খুব ইজিলি সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম তাদের মধ্যে ডেভেলপ করতে পারে, যেটা কিন্তু উইদাউট লার্নিং ডিসেবিলিটিস যে চাইল্ড আছে তাদের মধ্যে সেই সম্ভাবনা থাকে। and difficulties may include, এবং এই যে ডিফিকাল্টিস গুলো যে তাদের মধ্যে ডেভেলপ হয়ে যায় সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমের জন্য, যে ডিফিকাল্টিস গুলো তাদের মধ্যে তৈরি হতে পারে সেগুলো হচ্ছে যে পোর সেলফ এস্টিম, ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, সোশ্যাল স্কিল ডেফিসিটস, এই জিনিসগুলো। এবং এগুলো বিভিন্ন রিসার্চের মধ্যে এই আর্গুমেন্টটা বেসিক্যালি বিভিন্ন রিসার্চ দ্বারা সাপোর্টেড হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, ডেন did a research in 1990 and Osman did a research in 2010. Again, Palombo did a research in 2001. Then San Miguel, Fornes, and Cavale did a research in 1996, and they found the same thing. Not only that, in addition to all these difficulties, there are some other difficulties which are also observable in the behavior of persons with learning disabilities, such as substance abuse, then delinquency. And these things are found by Posden in 2001, and in Winters in 1997. So, however, these are the problems. These are the problems that are visible, that are seen in persons with learning disabilities. In addition to that, the children with learning disabilities may be described as impulsive, non-compliant, explosive, and argumentative. So many a time, learning disabled child, the children who have learning disabilities are often found as impulsive, non-compliant, explosive, and argumentative. And this argument has been supported by many researchers like Baker, McCall in 1995, Cantwell and Baker in 1991, Cohen in 2001, Michaels and Lewandowski in 1990, Osman in 2000, and Colombo in 2001, then Rourke and Forrest in 1992, and many more like Siba and Stevenson. Additionally, there are also researchers who says that this problem behavior are understood as a product of the complex association among cognitive and experimental factors. So there are researchers who did research and found that এই যে প্রবলেম বিহেভিয়ার গুলো কিন্তু একটা কগনিটিভ এবং এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাক্টরের সম্মিলিত সম্মিলিতভাবে ফাংশনিং এর ফলে তৈরি হয়। এটাও কিন্তু বিভিন্ন রিসার্চের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হয়। এই সমস্ত স্টাডি, মানে এই যে স্টাডিজ এবং তার যে রিফ্লেকশন, বা একটু আগে এই স্টাডিজ এবং তার যে রিফ্লেকশন, সেগুলোকে যদি সামারাইজ করি তাহলে দেখতে পাবো যে পারসনস উইথ ডিসেবিলিটিস বা চিলড্রেন উইথ ডিসেবিলিটিস, আমরা নর্মাল ক্লাসরুমে যে চিলড্রেন উইথ ডিসেবিলিটিস আমাদের থাকে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিহেভিয়ার প্রবলেম থাকতে পারে। সেই প্রবলেমগুলো কি সেগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল এলিমেন্টস সাচ অ্যাজ stomach ache and headaches, এটা থাকতে পারে। Then most of the learning disabilities do not wanting to show parents homework, so that is also one of the traits, that one of the qualities, one of the problems that is found in the children learning disabilities in the classroom. Then they have a tendency to
not doing homework assignments in stipulated time. They also have problem like they used to blame teachers for bad grades. They do not want to go to school. They have anxiety or depression. They have a tendency to bully their peers. Then they have difficulty in interacting appropriately with teachers and peers. They also have difficulty in asking for help with peer related situation. And in addition to that, they used to refuse to communicate to avoid confrontation. Actually, they do not want to get into trouble. That is why they do not want to get. They do not want to be cautious. They do not want to clarify their ideas. They do not want to get into the world of others. And that is why they used to make very less communication in the classroom. So that is also one of the important problematic behavior that is found in children with learning disabilities. Additionally, they struggle to understand the social cues from others or of others. In school, the peers, their friends, and the teacher or teaching staff used to make during the communication. Used to make use of many cues, and the persons who have learning disabilities, they never used to understand that. In addition to that, they have problem like self-derogatory or self-critical comments. Actually, they used to make very poor comment about themselves, and they used to think very critical about them, and not only about them. They used to if teacher make any comment on the student, then there is a tendency that the children with learning disabilities will take the comments very seriously, and they will think on it all time, and that will also affect their behavior. So this is also one of the most important characteristics, a problem-related characteristic that is found in persons with learning disabilities. Additionally, they have lack of social and emotional skill. They refuse to follow classroom rules or discipline in the schools and classrooms. They always say that the work that is allotted to them is very difficult to complete, and there is a tendency among the children with learning disabilities that they used to skip the classes. So these are the problems persons with learning disabilities used to exhibit, or these are the problems, or these are the problematic behavior that you can see, or that you can find in children with learning disabilities when you are working as a teacher in an inclusive setup with children with learning disabilities. However, now the question arises, how to solve or how to manage this problem behavior. So as a teacher, when you are going to work in the schooling system or in an inclusive school setup, then we need to have in mind some strategies, we need to have in mind some plans, we need to have the understanding, or we need to have in mind some sort of knowledge to deal all this behavior. So let us see what are that strategies or tactics or plans, or the ways out that we can employ, that we can make use of in the classroom to manage or to control the problem behavior of children with learning disabilities. So there are studies which says that effective management of problem behavior of learning disabilities requires specific strategies, plannings, and therapists as well as parents to be aware of the contributing factors. So there are resources which says that yes, there is a problem, and there is also many specific, there is a problem, and there is also many strategies or sound planning, or there is also therapies or the experts, different sort of experts, and there is also some factors which to control those and to have a control over those factors and to solve those problems. We can make use of the strategies, plannings, and therapies, and even we can take the help of parents. And because of that reason, we need to understand what are the factors and how the parent or a particular group of professional can help us in this regard to solve this problem. So that also we need to have understanding. Then there are numbers of strategies that can be employed to manage the problem behavior, and these strategies are as follows, like direct instruction, tailored to the child with a vernacular or an approach that meets them where they are. So instead of giving a general instruction, or instead of using kind of general instruction strategy as a teacher, we need to make use of direct instruction, which is specifically designed or which is specifically made to a particular group of students with a special focus on persons with disabilities or persons with learning disabilities. Then we can make use of multisensory approaches that caters the students to learn, that caters the need of students who learn best auditorily, kinesthetically, or visually, or with a mix of many learning styles. So
there are in a single classroom, in an inclusive classroom, we'll have a learner, we'll have auditory learner, we'll have a visual learner, we'll have a kinesthetic learner, so, and we'll have a learner who are interested to learn or who are very comfortable to learn by using mix of these styles. So as a teacher, we need to go ahead with the multisensory teaching approaches so that we can meet the need of each and every child in the classroom, regardless of the disabilities that you have or regardless of the differences or the choices that you have. Then another thing that we can do, that is we can break down, or we can break the big assignment to smaller small sections. So we can break break the big assignment into separate segment, or we can make a segmentation, or we can make several small parts of a big assignment, and then we can give it to the children with learning disabilities, and at the same time we can give them support so that they can do it step by step, and they can complete it in a perfect manner. That is also one of the most important strategy that we can use when we are going to deal with the children with learning disabilities and setup. Apart from that, providing consistent and quality feedback for children who lack confidence in their class or in their work. Actually, it is very evident that the persons with learning disabilities or the children with learning disabilities in the classroom do face lack of confidence, or they have a very poor self-esteem, poor self-image. They suffer from what should I say? They suffer from lack of confidence. So, in order to make them confident, in order to ensure, in order to make them positive, in order to make them feel accepted, respected, and valued in the classroom, we need to give feedback, immediate feedback, or some sort of positive feedback to whatever the task that they're doing. And only by providing the positive feedback in a consistent manner, we can improve, or we can enhance the level of confidence, or the level of what would I say, the level of positivity that a child do possess of themselves. And this is possible by providing positive feedback, and that feedback should be in a consistent manner. Then we can make use of diagrams and pictures to illustrate and solidify what they are hearing or saving in words. Suppose there are numbers of concepts which is abstract in nature, but of course the persons with learning disabilities in an inclusive setup will have a problem in understanding the abstract idea. So if we want to overcome from this problem, then as a teacher we need to make use of the diagrams and pictures as much as possible while we are dictating, or while we are explaining some idea in the classroom, or while we are teaching some concept in the classroom to the students. So the more we make use of diagrams and pictures, the more the classroom will be effective and meaningful to them, right? So this is how we can help the students with learning disabilities. And apart from that, provide ample assignments. Suppose provide ample assignment that the children is unable to complete independently to promote confidence in their ability to succeed. Suppose one strategy we can use that many times the students with learning disabilities are unable to take up assignments and unable to complete the assignment in a time. But in that case, it is not that we need to excuse this or excuse them, or we need to stop giving them assignment. So in that case, what we need to do, we need to give them assignment which is known to them, or which is closely known, nearly known to them, and at the same time we need to give them support so that they can complete it if they need support. And once they complete the assignment and we provide feedback in a consistent manner, then they'll be encouraged, and thereby they'll be independent and positive. They'll be independent and positive, and then a time will come, they will take up the assignment at the willingness, and they will be very happy enough to complete the same within a stipulated time. So this is how we can solve this problem. Then another thing is that from the student to use learning strategies that work best for them, and engage the students in processing of processing the information. Suppose we need to make use of the learning strategies that works best for a particular group of persons with disabilities, persons learning disabilities. Suppose there are numbers of persons with learning disabilities like dyslexia, dyscalculia, dysphagia, aphaxia, auditory processing problem, ADHD. So all these are some way or the other types of or variations of learning disabilities. So we cannot make use of one particular teaching or learning style, or we cannot make use of one particular type of teaching style or teaching strategy in order to teach them all. So as there is a variations in the conditions in the different as there is variations in the classifications of persons with learning disabilities, so there should be variations of methods that we use to teach the persons with learning disabilities in the inclusive classroom. Then we need to
One, need to ask for a scoring grade. The teacher should develop a scoring guide. Scoring guide. The teacher should develop a scoring guide, share it with students, and provide models of examination examples of each level of performance. Suppose we need to as a teacher, what we can do, we can develop a scoring guide. We can develop a scoring guide, and accordingly we can evaluate and evaluate the performance of the students, and accordingly we can support them in the same. So that also can be done. Then never use students' work as a public example. For example, many time in the classroom, a children with learning disabilities not performing well. Many times we will do the simple mistake, which may be which may be very ordinary or maybe very simple to a person without learning disabilities. But still, for a person with learning disabilities, this sort of doing this sort of mistake is very easy or very common. So as a teacher, we need not to take up this sort of mistake as an example, and we need not to show this sort of mistakes in public as an example, because this may be a matter of humiliation. This may be a subject of humiliation, and this may hamper the self-image and self-esteem and level of confidence of the children in learning disability. So as a teacher, we should not do this. Then we should clearly outline the instruction. Suppose if I am giving instruction to a student to do a particular task, then we need to give the instruction step by step. We need to give the instruction step by step to a student so that they can follow it very explicitly and very simply and very lucid. So that is why we need to clearly outline the instructions. Then create models of quality work that students can see and analyze. Include both spoken and written explanation of how the work fulfills academic expectations. Suppose we need to create model of work. Suppose if I am expecting my student to perform in such in some manner, then I need to explain the students, or I need to make the students understand in what way I am expecting them to perform. So depending on this expectation, we need to create a model, or we need to create a kind of example, and we need to show that to the child, so that the child it becomes very clear what sort of things are expected from them by the student, by the teacher. So that is a strategy that also we can use. Then define the classroom expectation for work and behavior. Suppose in a classroom, a student should behave in some manner, and outside of the classroom, the same student should behave in such a manner. So in the classroom, as a teacher, we need to make it very clear that what sort of behavior is acceptable in the classroom and what sort of behavior is not acceptable in the classroom, and we need to make the students learning disabilities understand about the both, and then only we can have a kind of behavior from the children with learning disabilities which is acceptable, which is socially acceptable and adaptable, and which is good in nature, right? So that strategy also can help. Then have the students repeat back the instructions. Suppose for example, as a teacher, I am giving instruction to the class. So in a class, there will be a student who is a fast learner, and there will be a student who is a slow learner, and there will be students with learning disabilities. So once I'm giving once I'm giving some sort of instruction in the classroom at the time of teaching a concept, I need to find out the students who are quite good in the class in terms of academics and in terms of learning, and I need to give them instruction. At the same time, I need to train them, I need to give them instruction in such a manner that they should also discuss the concept that I'm teaching to them with the students who have learning disabilities. So there will be a peer tutoring sort of model when in the classroom, and if we can implement that, then the learning related problem of persons with disabilities can be resolved to a great extent. Then set the stage for learning. Suppose tell children why the material is important, what the learning goals are, and what the expectation are of quality performance. Suppose if if I'm giving a task to the student in the class to perform, then for the cases of persons with learning disabilities, or for the cases of students with learning disabilities, we need to make one thing clear. What is the thing? We need to make the thing clear. We need to make it clear that why it is important to learn the concept, and why the material is important, why the matter is very important. And we need also to make it clear that what is the expectation of the teacher, or what sort of quality is expected by the teacher from the student on this particular task. So that things are to be clear, and then only the students who learn disabilities can perform in a lucid and comprehensive and effective manner. Then we need to make use of graphic organizing. Like to do that, you can take use of the PRs, you can take use of the students, and you can make use of the assistive technology devices and related services.
Then use specific language. Specific language means, for example, instead of saying do quality work, state the specific expectation. Suppose if I'm student, I'm giving assignment to a student learning disabilities, and I'm saying if I instruct you that you need to do a complete, you need to do a quality work, you need to do it with a proper care. But this sort of instruction is vague in nature. Is vague in nature. So what we can do instead of giving, or instead of saying in this manner, in that manner, we can make it very clear. We can very clearly say what is expected, what actually expected from the students on this particular assignment, or from this particular assignment. So if it is made clear from the by the teacher, then for the students with learning disabilities also it will be very clear about how to complete the work, what to do and what not to do, and how to complete the work to maintain the quality, to maintain the expectation by the teacher. Okay, so that is also the strategy that can be developed, that can be employed. Then working with the people with learning disabilities and problem here, that challenges and their families and caregivers. Suppose we have a children with learning disabilities and who have problem behavior. So as a teacher, we need to work with them. We need to work with the students with learning disabilities and students with problem behavior, and at the same time, we need to work with the families and the persons who is giving care to this group of child. Because the more we will work with these children, and the more we will experience the problem behavior, the nature of problem, the more we will get exposed to the different sort of problem behavior learner on these disabilities, learner with learning disabilities, the more competent we will become. So by solving the problem only, we will have the we will gain the capacity, we will develop the capacity of solving similar problems. So this is why we need to, as a teacher, we need to work more and more with the children with learning disabilities and problem behavior. Then there are some other strategies that also can be employed, that also can be taken up in order to support the, in order to manage the problem behavior of the students with learning disabilities in inclusive classroom. For example, we need to understand the learning disabilities and behavior that challenges. Suppose if a person with learning disabilities having some certain sort of problem, then we need to understand what kind of problem they are facing, what sort of disabilities they are facing, what is the condition and nature of the particular disabilities, what sort of problem behavior that they do have. So this sort, we need to have an understanding about this sort of things. Then we need to take initiative for early identification of the emergence of behavior that challenges. Suppose the earlier you identify the nature of problem behavior, the earlier you identify the problem behavior, the more the support system or the more the intervention strategy or intervention system will work for them to help them to overcome from the same. Okay. Then we need to also to understand the psychological and environmental intervention. Each and every student is working in each and every student of the school. Each and every student learning disabilities are coming to school, who are coming to school, goes to live in different environments, like psychological environment, mental environment, emotional environment, then physical environment and social environment. All this sort of environment the persons with disabilities who are in the school used to face. So we need to have a very good understanding about the various sort of environments where the persons with learning disabilities do live and do work and do are supposed to be successful. And at the same time, we need to understand what kind of intervention strategies can be developed to support the children in different environments. So that is also the knowledge we need to gain and we need to develop. Then we need to make arrangement for the training of the staff, supervisor, and the persons who provide support. So first we need to give training, and then we need to give supportive training. Then we need to giving training at one point of time is not really enough. So once we are giving training to a person with disability, to a person, to a supervisor, to a person who is going to manage the person with learning disabilities in the classroom, once we are giving training to him, this is not enough. What we'll have to do, we'll have to make a system in such a manner that even after getting pre-service training, one should get the provision, one should have the provision of getting in-service training about the particular problem. About the strategy of a particular problem that is arising in the school. So if it is done, then only the effectiveness, the level of competency, and the dynamism of the teacher or the support system provider can be maintained and can be upheld. And if it is done, then only I think the students with learning disabilities, the management, the behavior of the students with learning disabilities can be managed to a great extent. Then we need to understand how technology and assistive technology and devices, and how services based on assistive technology devices can help to manage the problem behavior of persons with learning disabilities. And accordingly, we need to make a plan. Then organizing and delivering effective care, we need to organize
what sort of care support or caring, what sort of support, what sort of services should be provided to persons with learning disabilities in the classroom. We need to make a plan of it, and accordingly we need to organize, and we need to deliver it to the children with learning disabilities in the classroom in a systematic and in a practical manner, and in a realistic manner, so that the students get benefit out of it. Then we need to make functional assessment, we need to make assessment of the problem behavior, and then we need to develop problem behavior support plan. So depending on the results of functional assessment and depending on the result of problem behavior assessment, we need to make a plan to behavioral support, positive behavioral support plan, and we need to make a use of the same. Then we need to go. We can go for counseling and medication. There are certain problems which is subject under medical science. That also, so there are certain problem behavior which comes under which is curable. So by medication or by medication or allied services, we can counsel that, or we can overcome from the same. And then we need to have interventions for coexisting health problems. See, there is a health problem and there is a problem behavior. So there is a close connection between the health problem of a person and the problem behavior of a person. So we need to understand what kind of health coexisting health problem is there in a person with learning disabilities, and whether this coexisting health problem or health related problem is impacting or accelerating or engineering or creating or constructing some sort of problem behavior in the children with learning disabilities or not. That also we need to understand. That also we need to have knowledge of as a teacher. And if we have a knowledge about the same, then only we can make a plan accordingly. Then we need to also find out whether there is a sleep disorder or sleep-related problem in the children with learning disabilities. And if there is a problem like this, then we can plan for the intervention program accordingly. Then another thing is that we need to go for identification, make it to use of the reinforcers. See, each and every children with learning disabilities in the classroom will have some sort of choice, will have some sort of factors which motivates them. That factors and that sort of choices, or that sort of the areas, the topic, the matter of their likeliness or of their interest or of their motivation, we'll have to find out. And if we can find out that, then we can make use of this matter, subject, or things as a token for as a token or as a mechanism or as a subject for increasing the positive mindset among the children with learning disabilities. That also we can do. And not but least, as a teacher or as a researcher, we must take the initiative to develop a treatment manual about the problematic behavior of learning disability, children learning disability in the classroom. So we need to identify the problem behavior of the children with learning disabilities in the classroom with regard to their each category, and accordingly we need to plan or we need to develop what are the strategies that are existing that can be used to solve or control manage the problem behavior of children with learning disabilities in the classroom. And it is always better to develop manual, and that manual can be given to all the service provider or all the professionals who are accountable or responsible or who are providing services to the children with learning disabilities in the inclusive classroom for the success and for their development. So this also we can do. So these are some of the strategies. And here are the references that I have followed for developing this PPT. It means, these are the work that I have referred, that I have studied, and on the basis of which I have made this argument in my presentation today. If you are interested, then you can go through and you can find more information from the same related to apartment to the topic of today's discussion. So this is all. And if you have any question, then I'll be happy enough to answer. And আপনারা যদি presentation সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে বা presentation সম্পর্কে কোনো queries থাকে, then you can ask me and I'll be happy enough to answer this. Hello. I can understand that I was quite fast and I was in English, and maybe it was a matter of difficulty for many participants here. I do not know, but I'm assuming. But of course, আপনাদের যদি কোনো problem থাকে, you can ask me frankly in Hindi, Bengali, or English, then, and I'll be happy enough to answer on the same, or I'll be happy enough to have a discussion or dialogue on the same. Hello.
তাপস বাবু আপনি আছেন? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো যদি কারো প্রশ্ন থাকে আপনাদের অডিয়েন্সের তরফ থেকে, পার্টিসিপেন্টের তরফ থেকে, আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকগুলো হ্যান্ড রেজ করেছে, আমি জানি না কেন হ্যান্ড রেজ করেছে। আমার মনে হয় তারা হয়তো নিজেদেরকে আনমিউট করতে পারছেন না। আই ডো নট নো আপনারা কিভাবে প্রশ্নের অ্যাড্রেস গুলো করছেন বা প্রশ্ন নিচ্ছেন এবং তার আনসার গুলো দিচ্ছেন। So if there is any question from the end of participant, then please let it come and I'll be happy enough to deliver it on the same. কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আপনারা করতে পারেন। किसी को कुछ पूछना है तो सर को पूछ सकता है। हेलो हाँ सर। हेलो sir. yes yeah, for this learning problem, if you have practiced them sand therapy. Sorry, it is not audible. Could you please repeat your question, sir? For this learning problems, yeah, these parents can provide sand therapy. Yes, of course. It will be increase the conception. Yeah, actually they don't have the concept formation. Yeah, actually I do not know whether sand therapy will help a child for concept formation. Yes. I do not know that exactly, but of course there are some techniques which can help a child to develop the capacity to concept formation. First, like we can apply this chart paper. Chart paper, yeah, chart paper also can be used because once a child is having a problem with concept formation, that means they have a problem with processing. So in that case, what we need to find as a teacher is that we need to present the idea through concrete material as maximum as possible, because it is always easy for students with learning disabilities to grasp an idea which is presented through concrete material. So that also can be used. And of course, chart paper is not a concrete material. Chart paper is an example of semi-concrete material. So yes, that also can be useful to certain extent to help the students with learning disabilities to develop their concept about something. That also can be useful. Okay sir. Sir, আমার দুটো প্রশ্ন ছিল। Yes, please. হ্যাঁ স্যার, বলছি আমার নাম বিশ্বনাথ দাস বৈরাগ্য। আমি একজন স্পেশাল এডুকেটর বীরভূম ডিস্ট্রিক্টে কাজ করছি। তো সর্বপ্রথম আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, খুব কম সময়ের মধ্যে আপনি লার্নিং ডিসেবিলিটির যে প্রেজেন্টেশনটা রাখলেন ইনক্লুসিভ সেটআপের মধ্যে, আমাদের সকলের ভালো লেগেছে, আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমার তরফ থেকে দুটি প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে এই আরপিডব্লিউডি অ্যাক্টে আমরা লার্নিং ডিসেবিলিটি, স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? Yes, please. আরপিডব্লিউ অ্যাক্টে আমাদের 21 ধরনের ডিসেবিলিটির কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম আপনার হচ্ছে লার্নিং ডিসেবিলিটি। Yes. আমরা জেনারেল স্কুলে ইনক্লুসিভ সেটআপে যে আমরা লার্নিং ডিসেবিলিটি গুলো আইডেন্টিফাই করি, আমরা সেই অ্যাকুরেট আমাদের রিসার্চের যে রেজাল্ট, যে আমাদের 100 জন লার্নিং জেনারেল স্টুডেন্টের মধ্যে লার্নিং ডিসেবিলিটির পার্সেন্টেজ কত? প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন স্যার যেটা হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? Yes, please. হ্যাঁ, তারপরে আপনার দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা সিডব্লিউএসএন দের জন্য আমরা কাজ করতে গিয়ে আমরা সার্টিফিকেটের যে ব্যবস্থাটা থাকে, সাব ডিভিশনাল হসপিটাল থেকে আরম্ভ করে আমাদের নিজস্ব সর্বশিক্ষা মিশন থেকে যে আপনার সেটআপে যে আমাদের মেডিকেল বোর্ড গুলো বসে, সেখানে আছে লার্নিং ডিসেবিলিটি নিয়ে সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে একটু প্রবলেম তৈরি হয় স্যার। সেই বিষয়ে একটু আপনি যদি জানান তাহলে ভালো হয়। প্রথমত যে আমাদের আইডেন্টিফাই আমরা করছি, কিন্তু তাদের কি নির্দিষ্ট কোনো সার্টিফিকেশন করা যাবে, যেহেতু আরপিডব্লিউ অ্যাক্টে 21 ধরনের ডিসেবিলিটির কথা বলা হয়েছে? Yes. এটা স্যার প্রথম প্রশ্ন। আর এই দ্বিতীয় প্রশ্ন করি স্যার। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে যারা অলরেডি স্পেশাল এডুকেশনের উপরে বিএড বা ডিএড করেছে এবং বর্তমানে যারা করছে এবং যারা স্পেশাল এডুকেটর বা রিহ্যাবিলিটেশন প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করছে, তাদের ভবিষ্যৎ পশ্চিমবঙ্গের ব্রাইট কতদূর সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, সেই বিষয়ে যদি আপনি একটু আলোকপাত করেন খুব ভালো লাগবে। Okay, good question. এই দুটো কোশ্চেন স্যার। Good question, sir. So let me come to answer to your first question. That is, ভারতবর্ষে যে পপুলেশন আছে তাতে লার্নিং ডিসেবিলিটি কত, তাই তো? স্ট্যাটিস্টিক্স কি? সো আমাদের যে লেটেস্ট ডেটা আছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সেন্সাস 2011। ইন্ডিয়ান সেন্সাস 2011 এ
8 টাইপ অফ ডিসএবিলিটিস কে কনসিডার করা হয়েছিল অ্যাজ পার দি পিডব্লিউডি অ্যাক্ট অফ 1995, যেগুলো ছিল সার্টিফাইড টাইপ অফ সার্টিফাইড ক্লাসিফিকেশন অর সার্টিফাইড লার্নিং সার্টিফাইড ডিসএবিলিটিস, সার্টিফাইড টাইপস অফ ডিসএবিলিটিস। ওকে, সেখানে কিন্তু লার্নিং ডিসএবিলিটিস কে কাউন্ট করা হয়নি। তো কাজেই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে ডেটা আছে সেটা এনএসএসও ডেটা হোক বা ইন্ডিয়ান সেন্সাসের ডেটা হোক, সেখানে ভারতবর্ষের টোটাল পপুলেশনের কত সংখ্যক বা কত পার্সেন্ট পারসনস উইথ লার্নিং ডিসএবিলিটিস এর আন্ডার আসে সেটা কিন্তু স্পেসিফিক্যালি মেনশন করা হয়নি। হোয়ারাস টোটাল এটা বলা হয়েছে যে টোটাল পপুলেশনের 2.21% ভারতবর্ষে লার্নিং মানে ডিসএবিলিটি আছে আর কি। ওকে, কিন্তু এই স্ট্যাটিস্টিক্সও ভীষণ কন্ট্রোভার্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। ফর এক্সাম্পল ওয়ার্ল্ড ব্যাংক 2000 একটা ডেটা দেয় এবং সেখানে বলে যে পৃথিবীর যে কোনো পপুলেশনের 10 to 15% ডিসএবিলিটিস এর মধ্যে আসবে। পৃথিবীর টোটাল পপুলেশনের যে কোনো পপুলেশনের 10 to 15% থাকবে। এবং এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস জুড়ে দেয় যে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে পৃথিবীর টোটাল পিডব্লিউডি পপুলেশনের ডেভেলপিং কান্ট্রিতে 80 to 85% of total population of persons with disabilities of the world reside in developing countries. ওকে, তো ভারত এখানে দুটো জিনিস আসে, একটা হচ্ছে ভারতবর্ষ হচ্ছে একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি, ওকে, আর ভারতবর্ষ একটা হচ্ছে ওভার পপুলেটেড কান্ট্রি। তো এই স্ট্যাটিস্টিক্সে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের টোটাল পপুলেশনের প্রায় 50 to 20 এর কাছাকাছি ডিসেবিলিটি থাকবে। ওকে, এবং ইন্ডিয়ান সেন্সাস 2011 যেটা দেখা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে এই টাইপ অফ ডিসেবিলিটি, এবং তার নিরিখে দেখা গেছে সেখানেও যে প্যারামিটার ইউজ করা হয়েছিল ডিসেবিলিটি ডেটা কালেকশন করার জন্য সেটা ছিল এক্সক্লুসিভ মানে যারা একমাত্র সার্টিফাইড ডিসেবিলিটি, যাদের মধ্যে যাদের সার্টিফিকেশন আছে তাদেরকেই কাউন্ট করা হয়েছিল, এবং যাদের 40% এর উপরে ডিসেবিলিটি আছে তাদেরকেই কাউন্ট করা হয়েছিল, যাদের 40% এর নিচে আছে তাদেরকে কাউন্ট করা হয়নি। সো দ্য মেকানিজম দ্যাট ওয়াজ এমপ্লয়েড অর দ্য প্যারামিটার দ্যাট ওয়াজ ইউজড টু কালেক্ট ডেটা about persons with disabilities by government of India in the Indian census of 2011 was exclusive, right? So now as per the RPWD Act, the number of persons with the types of persons with disabilities are 21. So প্রায় 3 times বেড়ে গেছে PWD Act 1995 থেকে। তো এর নিরিখে যদি বলা যায় বা কনক্লুশনে আসার চেষ্টা করা যায় তাহলে এরকম বলা যেতে পারে যে আগামী সেন্সাসে ভারতবর্ষের টোটাল পপুলেশনের পারসনস উইথ ডিসএবিলিটিস এর সংখ্যা থাকবে প্রায় 10 to 15% এর কাছাকাছি, because 3 times it will increase because the number of persons with disabilities have been increased. Okay, the certification has also been increased. এটা হচ্ছে আপনার প্রথম কোশ্চেন আনসার। আর একটা হচ্ছে যদি আপনি ওয়ার্ল্ড পপুলেশন সম্পর্কে বলেন তাহলে ইউএস একটা স্ট্যাটিস্টিক্স এসেছিল ইন 2018 যেখানে বলা হয়েছে যে একটা ক্লাসরুমে 100 জনের মধ্যে প্রায় 6 to 8% পার্সনের লার্নিং ডিসএবিলিটি, সাম ফর্ম অফ লার্নিং ডিসএবিলিটিস আছে, মানে সামথিং ডিসলেক্সিয়া, ডিসক্যালকুলিয়া, ডিসগ্রাফিয়া, ডিসপ্র্যাক্সিয়া যা খুশি হতে পারে, ঠিক আছে? তো সাম ফর্ম অফ লার্নিং ডিসএবিলিটি থাকতে পারে। এটা আপনার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে। বেশ স্যার এক মিনিট। ইয়েস, বলছি সেকেন্ড প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি প্রথম প্রশ্নের আরেকটু প্রশ্ন ছিল। ওকে, যেটা হচ্ছে আমরা দীর্ঘ ধরুন প্রায় 14 বছর ধরে কাজ করছি। লার্নিং ডিসেবিলিটি সহ 21 ধরনের ডিসেবিলিটির ওপর যে আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে যে আপনার স্কলারশিপ গুলো দেওয়া হয় বিভিন্ন রকম, যেমন গার্লস স্টাইপেন্ড, টিএ, স্কোয়াড থেকে আরম্ভ করে রিডার থেকে আরম্ভ করে আপনার বিভিন্ন ধরনের আমাদের যে ফেসিলিটি গুলো দেয়, বুকস এন্ড স্টেশনারি, হ্যাঁ, এই সমস্ত গুলো। সেখানে আপনার একটা ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করতে হয় আমাদেরকে যে লার্নিং ডিসেবিলিটি 21 ধরনের ডিসেবিলিটির মধ্যে কিন্তু লার্নিং ডিসেবিলিটি পড়ছে। এবার ঘটনা ঘটছে আমরা যখন স্কুলে যখন জেনারেল স্কুলে যখন এলডি ছাত্ররা যখন রয়েছে আমরা এখন আইডেন্টিফাই করে দিয়ে আসছি তাদেরকে, জেনারেল টিচার প্লাস আমরা স্পেশাল হিসাবে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করছি। একটা স্কুলে যদি 100 জন, সাপোজ 100 জন ছাত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমি আর 7 জনকে আমি আইডেন্টিফাই করলাম। এবার আইডেন্টিফাই করার পর সে তাদের সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা যদি ঠিকঠাক না করতে পারা যাচ্ছে, তখন আপনার কি হচ্ছে, জেনারেল স্কুলের টিচাররা বলছেন ইউডাইস ফর্ম ফিল আপ করার সময় সেখানে আমরা এলডি ছাত্রগুলোকে তারা দেখাচ্ছে না। তার কারণ হচ্ছে বলছে যে স্যার আমাদের যে সার্টিফিকেশন যদি আমরা না করে দিতে, আমি বলি স্যার সার্টিফিকেট না থাকার ফলে সেই ছেলেগুলোর নামটা আপনার ইউডাইসে এন্ট্রি করলো না। আপনি একটু শুনুন স্যার ভালো করে। তারপরে আমরা হলো কি ইউডাইসে না তুললে তথ্যটা আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমরা সেটা প্রোভাইড করতে পারছি না। টোটাল এনরোলড সিডব্লিউএসএন হিসাবে যারা এলডি রয়েছে তারা কিন্তু অলরেডি ডিপ্রাইভড হয়ে যাচ্ছে, যার ফলস্বরূপ গভর্নমেন্টের যে সর্বশিক্ষার তরফ থেকে যে ফেসিলিটিটা, ফাইন্যান্সিয়াল যে ফেসিলিটিটা, সেই ফেসিলিটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটা আপনাকে এটা জানালাম স্যার, এটা জানালাম। তো এলডি স্টুডেন্টরা
ভীষণভাবে সাফার হচ্ছে। আমাদের কাছে সাপোর্ট সার্ভিস পাচ্ছে, কিন্তু ফিনান্সিয়াল যে সর্বশিক্ষার তরফ থেকে যে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টটা, সেটা কিন্তু ওদেরকে দিতে গিয়ে কিন্তু আমরা পারছি না অলরেডি। কারণ Yes, অ্যাকর্ডিং very টু ডাইস অনুযায়ী, রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমাদেরকে টাকা প্রোভাইড করা হয়, তখন আমরা তাদেরকে দিতে পারছি না। ভেরি ট্রু স্যার, ইউ আর রাইট। অ্যাকচুয়ালি এটার আনসার বলতে আমি এইভাবে দিতে পছন্দ করব, সেটা হচ্ছে যে আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট ফরমেশন হওয়ার পর, সেটা যখন এনঅ্যাক্টমেন্ট হয়, তারপরে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা বডি তৈরি করে বিভিন্ন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট, মেডিকেল টিম এবং এক্সপার্টকে নিয়ে, এবং তাদেরকে অ্যাডভাইস করা হয়, তাদেরকে ডেপুট করা হয় একটা কাজ করার জন্য। সেটা হচ্ছে যে এই যে 21 টাইপ অফ ডিসেবিলিটি হলো, এই 21 টাইপ অফ ডিসেবিলিটিস এর সার্টিফিকেশন ক্রাইটেরিয়া কিভাবে হবে, সার্টিফিকেশন করার মেকানিজম কিভাবে হবে, ঠিক আছে? তো সার্টিফিকেশন করার যে মেকানিজম, সেটা বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন ভাবে এখন চলছে। আপাতত একটা ইউনিফর্ম ওয়েতে সার্টিফিকেশন, সেন্ট্রাল ইউনিফর্ম ওয়েতে সবগুলো ডিসেবিলিটিস এর জন্য ইউনিফর্ম ওয়েতে সার্টিফিকেশন করার প্রসেসটা এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার নয়, অনেক জায়গাতে অস্পষ্টতা আছে। বিশেষ করে লার্নিং ডিসেবিলিটিস এর ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা অস্পষ্টতা আছে, কারণ ইন স্টেটস লাইক তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, এই সমস্ত জায়গাতে একটা পার্টিকুলার টুল, একটা পার্টিকুলার মেকানিজম ব্যবহার করা হচ্ছে। বাট ইন স্টেটস লাইক বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ অ্যান্ড মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, এই সমস্ত বিষয়গুলোতে এখনো পর্যন্ত ক্ল্যারিটির অভাব আছে। তো ইট ইজ স্টিল এ প্রসেস আন্ডার প্রগ্রেস, so it will take time, and of course government of India will come up with a certain strategy or certain certification process, and that will be made clear to all the people very soon, ঠিক আছে? এইটা আর আপনি যেটা বললেন সেটা ইয়েস, অফ কোর্স, আপনি গভর্নমেন্টের ফ্যাসিলিটি, সেটা এসএস এর আন্ডারে হোক বা আরএমএস এর আন্ডারে হোক বা আইডিসি এর আন্ডারে হোক বা আইডিএসএস এর আন্ডারে হোক, মানে ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন ফর ডিসেবলড চিলড্রেন স্কিমের আন্ডারে হোক বা ইনক্লুসিভ এডুকেশন ফর ডিসেবলড অ্যাট সেকেন্ডারি স্টেজ অফ স্কুলিং, যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিম আন্ডার আরএমএস এ, তার আন্ডারে হোক, যদি সার্টিফাইড ডিসেবিলিটি না হয় বা সার্টিফিকেশন না থাকে, তাহলে সার্টিফিকেট প্রোভাইড না করতে পারলে, সাপোর্টিভ ডকুমেন্ট প্রোভাইড না করতে পারলে, ইউ ক্যানট ক্লেম দ্য প্রভিশন ফর দ্যাট পার্টিকুলার চাইল্ড আন্ডার দ্যাট পার্টিকুলার স্কিম। Yes, because of that reason, the children with learning disabilities are becoming, are getting deprived. সেটা একটা রাইট কোশ্চেন স্যার, এখনো প্রসেসে চলছে, প্রসেসটা ভেরি সুন ক্লিয়ার হবে, এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেটা অফিশিয়াল নোটিফাই করে দেবে প্রত্যেকটা স্টেট এবং প্রত্যেকটা ইউনিয়ন টেরিটরিতে। ওকে ওকে স্যার। আর সেকেন্ড কোশ্চেন স্যার, সেকেন্ড কোশ্চেনটা স্যার আপনার কি ছিল, একটু রিপিট করেন শর্টলি। সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে আপনার স্যার, যে আমরা যে ফিউচার অফ স্পেশাল এডুকেটর, মানে যারা বিএড বা ডিএড বা এমএড করেছেন স্পেশাল এডুকেশন, তাই তো? সেই কোশ্চেনের দুটো আনসার আমি দুটো ভাবে আনসার দেবো, একটা হচ্ছে যে স্কুল লেভেলে, আর একটা হচ্ছে যে হায়ার এডুকেশন লেভেলে, ঠিক আছে? তো স্কুল লেভেলে যারা বিএড বা ডিএড করছেন, যারা স্কুল লেভেলে যারা পড়াবেন অ্যাজ এ টিচার বা স্পেশাল এডুকেটর, তাদের ভিউটা দেখুন, মানে ইন স্টেট লাইক তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, হরিয়ানা, জম্মু কাশ্মীর, কিছু স্টেট আছে বা ইভেন ইন দিল্লি, যেখানে জেনারেল বিএড এবং স্পেশাল বিএড কে ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে ট্রিট করা হয়। ওকে, এবং প্রত্যেকটা জেনারেল স্কুলে বা মেইনস্ট্রিম স্কুলে একজন স্পেশাল এডুকেটরে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং তিনি যেতে পারেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি স্পেশাল এডুকেটর হিসেবে কাজ করতে পারেন। ওকে, এই প্রভিশন সেই সমস্ত স্টেটে আছে। whereas in বেঙ্গল এই জিনিসটা এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার নয়। 2014 এর আগে পর্যন্ত একবার গ্যাজেট বেরিয়েছিল, যখন এসএসসি হচ্ছিল, তখন জেনারেল বিএড এবং স্পেশাল বিএড কে ইকুইভ্যালেন্ট করা হয়েছিল, এবং স্পেশাল বিএড যারা করেছিলেন তারা এক্সাম দিয়ে এসএসসি ক্লিয়ার করে স্কুলে চাকরি করছেন, কিন্তু তারা জেনারেল এডুকেটর হিসেবে কাজ করছেন, নট অ্যাজ এ স্পেশাল এডুকেটর, ঠিক আছে? এই সমস্ত প্রবলেম কিন্তু অলরেডি আমাদের পলিসি এবং লেজিসলেশনে রয়ে গেছে, এবং স্টেট এবং সেন্টারের মধ্যে একটা কোলাবোরেশনের অভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, এনসিটি, এনসিআরটি, আরসিআই এবং এনসিটি এর মধ্যে বা এসসিটি, এসসিআরটি এর মধ্যে বা স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এন্ড সেন্ট্রাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটা প্রবলেম রয়ে গেছে, ঠিক আছে? এটা কোলাবোরেশন অভাব, এবং এই কোলাবোরেশনটা আস্তে আস্তে ঠিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে ইন কনসালটেশন উইথ আরসিআই এবং এনসিটি এন্ড দ্য কনসার্ন স্টেট গভর্নমেন্ট। এবার এডুকেশন হচ্ছে একটা এমন সাবজেক্ট যেটা বোথ স্টেট এবং সেন্ট্রালের আন্ডারে আসে, both of them are responsible, both of them are funding, so both of them have the right to make decision in their own perspective. তো এই জায়গাগুলোতে প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে? একটা ইউনিফর্ম রুলসে আসাটা মুশকিল হয়, এটা হচ্ছে বিষয়। বাট রিজলভ হওয়ার দিকে চলছে, অনেকগুলো রিজলভ হয়েছে, এটা একটা বিষয়। তো স্কুল এডুকেশন সেক্টরে আর একটা ভালো খবর স্পেশাল এডুকেশনের ক্ষেত্রে, স্পেশাল এডুকেটরদের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে যে রিসেন্টলি সুপ্রিম কোর্ট একটা অর্ডার বের করেছে এবং ম্যান্ডেটরিলি বলে দিয়েছে প্রত্যেকটা স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরিকে স্কুলে গিয়ে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে সেখানে কতজন চিলড্রেন উইথ ডিসেবিলিটিস আছে, এবং তার নিরিখে স্পেশাল এডুকেশনের পোস্ট ক্রিয়েট করতে হবে, পার্মানেন্ট পোস্ট ক্রিয়েট করতে হবে। এবং সেটা যদি অ্যাজ পার দ্য অর্ডার ক্রিয়েট হয়, তাহলে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসের মধ্যে, মানে প্রপার যে রিক্রুটমেন্ট হয়, সেই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসের মধ্যে স্পেশাল এডুকেশনের পোস্টেও যারা স্পেশাল বিএড বা ডিএড করেছেন তারা জয়েন করতে পারেন, and that day is going to come very soon. Okay, because already the Supreme Court has given the order
just 1.5 months ago, I assume. ঠিক আছে? So it will take time for the implementation, but many states already has started. Delhi has started, Haryana has started, Odisha has already started. Okay, so তারা start করে দিয়েছে। In terms of higher education যদি আপনাকে বলি, see in higher education there is no discrimination about general education or special education, but rather I would say, I mean, from my experience, I'll tell that I have done PhD in special education with intellectual disability, MAD in special education with intellectual disability, MPhil in special education in inclusive education, then PhD in education with a specialization on disability. I have worked on PhD. I have worked on RBWD Act during my PhD doctoral studies. So my complete background is special education. Okay, complete background. But I'm working in an institute of higher education. I'm working in the Department of General Teachers Training. In the department of teachers training, general BEd. Okay, so আপনি যদি বেঙ্গলের সিনারিও দেখেন, বেঙ্গলের পলিসি বা বেঙ্গলের যদি আপনি সিএসসি বা পিএসসি বা কলেজ সার্ভিস কমিশন বা পাবলিক সার্ভিস কমিশন যদি দেখেন, তো সেখানে কিন্তু কোনো ডিসক্রিমিনেশন হয় না। সেখানে আপনি প্রত্যেকটা বিএড কলেজে একটি করে স্পেশাল এডুকেশনের পোস্ট আছে বা স্পেশাল এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড হোল্ডার একজন ফ্যাকাল্টি থাকা দরকার, প্রিফারেন্স দেওয়া হয়, এবং একজন আইসিটি ব্যাকগ্রাউন্ড হোল্ডার একজন ফ্যাকাল্টি প্রিফারেন্স দেওয়া হয়। এই প্রভিশনস গুলো কিন্তু অলরেডি এনসিটি তে আছে। lack of resources বা lack of competent candidate এটা হয়তো ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না, কিন্তু যদি কেউ পায় কম্পিটেন্ট ক্যান্ডিডেট এই ক্ষেত্রে পায়, তাহলে কিন্তু তার রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই, বিকজ আই হ্যাভ সিন এন্ড আই হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্সড ইট ইন মাই লাইফ। আমি অন্য ফিল্ড থেকে কিন্তু আমি এখানে কাজ করছি, সো দ্যার ইজ নো প্রবলেম। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, ইন টার্মস অফ রিসার্চ যদি আপনাকে বলি, তো জেনারেল এডুকেশন ফিল্ডে রিসার্চ করার চাইতে disability, exclusion, inclusive education policy legislation with regard to persons with disabilities and special education, এই এরিয়াগুলো এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে ইমার্জিং, ইভলভিং, বেশি মানুষ এগুলোকে টাচ করেন। তো এই সমস্ত এরিয়াতে যদি কাজ করা হয়, তাহলে আপনি দেখুন আমাদের 9 ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট আছে, 11 ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট আছে, ইনক্লুডিং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ স্পিচ এন্ড হিয়ারিং and ISLRTC, All India Institute of Indian Institute for Sign Language Training and Research, that's located in Delhi, newly formed national institute under the Ministry of Social Justice and Empowerment. So in total 10 national institute আছে, এবং তার আন্ডারে 22 রিজিওনাল সেন্টার আছে, যেগুলো বলা হয় কম্পোজিট রিজিওনাল সেন্টার, রাইট, যেটা এক্সটেনশন অফ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস। Apart from that, many central universities, state universities and deemed universities have their own department and center for special education. তো সেখানেও কিন্তু ভ্যাকান্সি ক্রিয়েট আছে, এবং জেনারেল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে বা স্কুল অফ এডুকেশনেও কিন্তু যে সমস্ত টিচার ফ্যাকাল্টি থাকে, তারাও কিন্তু এই জায়গাতে অ্যাপ্লাই জয়েন করতে পারে, রাইট। সো দ্যার ইজ নো প্রবলেম। The people from the disability background, the people with special education background who are coming to the higher education sector will have definitely a very bright future. And in addition to that, see, for doctoral studies and for postdoctoral studies, funding, many a time funding is given to those areas which are not explored and which are needed to be explored. So disability is an area, or inclusive education or policy legislation connected to disability and disability studies are areas where research are to be done, development are to be done. So if a person is coming to research in this particular area, of course they will get the advantages. I myself have got the advantages. So on the basis of my experience, I can tell you that. Okay. Sir. Yes. এই CRE কনফারেন্সে ইন্টারন্যাশনাল সহ ন্যাশনালি অনেক আমাদের অশোক স্যারও রয়েছেন, এবং অনেক RCI মেম্বারও অলরেডি উপস্থিত রয়েছে এখানে। আমি সকলকে আমাদের পার্টিসিপেন্টদের তরফ থেকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের RCI তথা আমাদের NCTর সঙ্গে এমন কিছু ব্যবস্থা রাখুক, RCI আমাদের এই যে আবেদনটা রাখছি আমাদের সকলের কাছে, রিসোর্স পার্সনের কাছে, যে আমাদের যে ইন ফিউচার এতদিন যাবত আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য বলছি, আমি আদার স্টেটের কথা বলবো না, কারণ আমাদের এখানে ধরুন RCI রেকগনাইজ বিভিন্ন রকম যে কোর্সগুলো রয়েছে, সেই কোর্সগুলোর মধ্যে অনেক মানে দ্বিধা রয়েছে, প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হয়েছে। যেমন পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন স্পেশাল এডুকেশন মেন্টালি রিটেনশন, যেটা আমরা 1 বছরের কোর্স, সেটাকে ইকুইভ্যালেন্ট টু RCI বলছে ইকুইভ্যালেন্ট টু স্পেশাল বিএড। ইকুইভ্যালেন্ট টু স্পেশাল বিএড অলরেডি আপনার বর্ধমান ইউনিভার্সিটি আন্ডারে তখন হয়েছিল, সেখানে অলরেডি ওই কোর্সটাকে ইকুইভ্যালেন্ট টু স্পেশাল বিএড করে দেওয়া হয়েছে, এবং যাদের হয় নাই সে তাদের আর করছে না। তো এরকম আবার অনেক ধরনের কোর্স রয়েছে ডিএড এর ব্যাপারে, সেগুলো আপনার ইমপ্লিমেন্টেশন ক্ষেত্রে স্পেশাল এডুকেটর ছাড়া আপনার প্রাইমারিতে ডিএলএড অলরেডি স্পেশাল ডিএলএড জেনারেল ডিএড এর ইকুইভ্যালেন্ট করে দিয়েছে, অনেকে প্রাইমারিতে চাকরি পেয়েছে, ফ্যাসিলিটি পেয়েছে, স্পেশাল বিএড ইকুইভ্যালেন্ট টু জেনারেল বিএড হিসেবে ট্রিটও হচ্ছে। আবার 9-10 পরীক্ষা 11-12 এর ক্ষেত্রে আবার সেটাকে অনেক সময় মানা হচ্ছে না। ক্লিয়ার এনসিটি যখন
ওনাদের যে গেজেট বার করে বা কোনো একটা নোটিফিকেশন বার করে তখন ক্লিয়ারেন্স ভালো থাকে না। আমাদের সবসময় নথি নিয়ে ঘুরতে হয়, ইন্টারভিউ দিতে গিয়েও ফেস করতে হয়, যেটা স্পেশাল বিএড ইকুইভ্যালেন্ট টু জেনারেল বিএড দেখাতে হয়। ক্লিয়ারলি জেনারেল ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকে, আমরা বসেছিলাম অলরেডি। প্রাইমারিতে সেক্ষেত্রে আমাদের স্পেশাল বিএড কে বলতে হয় আমাদেরকে যে স্পেশাল বিএড ইকুইভ্যালেন্ট টু জেনারেল বিএড, আমাদের কাগজ নথি নিয়ে দিতে হয় অলরেডি। আমি চাইবো আপনাদের এই, আপনারা তো বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ অলরেডি আরসিআই থেকে আরম্ভ করে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সহ পশ্চিমবঙ্গ তথা অন্যান্য রাজ্যের সমস্ত জায়গাতে আপনারা কনফারেন্স করে বেড়াচ্ছেন। আমাদের এই আবেদনটা তুলে ধরবেন যেন আরসিআই কোর্স রেকগনাইজ যে কোর্সগুলো আমাদের স্পেশাল বিএড ইকুইভ্যালেন্ট জেনারেল বিএড বা এই সমস্ত ইকুইভ্যালেন্টের যে ব্যাপারগুলো, সেগুলো যেন সরাসরি ভাবে একটা ক্লিয়ার যেন তথ্য যেন থাকে, যাতে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যখন নোটিফিকেশন বার করবে নেক্সট জেনারেশনের ক্ষেত্রে, যেন স্পেশাল এডুকেশনের উপর কোর্স করে কোনো ছেলে যেন বঞ্চিত না হয়। এইটাই রিকোয়েস্ট করছি স্যার, যেন তাদের কষ্ট যেন লাঘব হয়। Bishwanath Babu, actually already we have started working in হ্যাঁ, this regard. আমি অনেকটা সময় নিলাম। we have আমি a- সকলের কাছে মানে সরি, একটু No, বেশি that's করে okay, ফেললাম। Bishwanath Babu. Your questions are very ক্ষমা pertinent, করবেন। and I'm happy that that sort of question are coming from a participant like you. And with regard to your this suggestion, I would like to tell you that already you have started working in Bengal. We have formed a association for rehab professional in West Bengal, and Nice. in that association we have Aloka ma'am as president. Then we have Professor Vishnupadananda from Jadavpur University. We have Shapon sir as well as a president. We have Mallika Banerjee from Techno Indian University, the dean of Techno Indian University, from as a president. And we have many learned and good people who are working in the field of disability for many years. And we are taking all these voices to the government in a proper way. So that sort of work already you have started, right? So you can look into our web page, and if you are willing to join, you can join us. And of course, your this sort of dialogue and this sort of word and this sort of input will help us to go long way. Okay, Bishwanath Babu. So this is Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Take my number and take my email ID. You can contact me, and I'll be very happy enough to have a dialogue on these issues with you later on. Okay. Thank you very Okay. much. Welcome, sir. Thank you, sir. So I think I have taken much more time. It is 3:26. Tapas Babu, and I think many more scholars are our next speakers are waiting. I should not take the time. So Okay. Thank you, sir. yes, Thank you. yes. Today last research person, Dr. Jan Nambuduri, psychotherapist, Mankat, Kerala, India. Sir, welcome, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Jan, Thank sir. you, sir. Thank you. Start, Yeah. sir. So Yes. Good afternoon, everyone. Tapas sir, I'm sorry. Actually, with your kind permission, may I take leave? It's okay. Well, This is thank only you for the very much, sir. information. Yeah, I'll meet you someday again. Thank you very much. Yeah, it's information Thank for you. everyone. Yeah, Okay. thank you for giving me the opportunity. Okay, thank you, sir. আমি কিছুই হাত দেই তাই বলি হাত দেই কোনটা ধরবেন ধরুন Okay, welcome to all. My topic is understand behavior and identification of problem behavior. In there, some good behavior and some bad behaviors are there. Can you able to tell what is good behavior and bad behavior? Some examples. Hello. Can you able to answer what are the good behavior and what are the bad behavior? Some examples. You can unmute your end. What are the good behavior and what are the bad behavior? Any idea? Or you can use chat box. Dr. Nambudri, Yes. I think if you write Yes, sir. the question on the screen, for some it will be useful, helpful. Some may not No. understand.
Yeah, my topic is understanding behavior and identification of problem behavior. That is my Yeah, the title. question. Yeah. Can Yeah. you write the question for them? Because some may not Ah. understand even what you're saying. Okay. No, I Yes, sir. first I give one Good picture of- behavior means socially Right. accepted behaviors. Okay. Some Socially, examples. uh, that is to go on the way on right track. Okay. One is Or respect. to speak someone with sociable. Yes. Okay. One is respect. Yes. Another behavior is smile. Okay. One behavior is helping mentality. We are helping to others. Empathy. These are the good behaviors. What is smile? Any idea? If anybody can expand the term smile. Smile is a good behavior, and anyone can able to expand the term smile. The smile S stands for self-confidence. M for mood elimination. I for invitation. L for unconditional love. And E for empathy. That is smile. S for self-confidence. M for mood elimination. I for invitation. L for unconditional love. And E for empathy. That is smile. And some bad behavior like as misbehavior, violate the rules, rash driving, substance Sir, abuse. S for As for self-confidence, M for mood elimination, I for invitation, Sir, aim for, please. Aim for. mood elimination. I given in the chat box. S for self-confidence, M for mood elimination, I for invitation, L for unconditional love, E for empathy. Got it? And if one person have lack of self-confidence, if any behavior method is there to increase their self-confidence, if the person have lack of self-confidence, any behavior method is to improve that self-confidence.
To improve self-confidence, there is a method called as mirror therapy. Stand in front of the mirror and look your eyes with a smiley face and say, I love me in your local mother tongue language. Stand in front of the mirror, look your eyes with a smiley face and say, I love me in your local language, mother tongue language. If you practice in morning and evening 21 times and continue 21 days, your self-confidence will be improved. If you're doing this therapy, the result will become, first, you are able to increase self-love, then self-belief. After that, self-esteem and self-confidence. Through this behavior therapy, I am mainly discussing some behavior methods to resolve some problems or some disorders. What is behavior? Behavior is the mirror in which everyone can see its own reflection. Behavior is the mirror in which everyone can see its own reflection. In the behavior method, there's one method is called as classical condition. This classical condition, through classical condition, we can provide new behavior method. It is discovered by a Russian psychologist, Ivan Pavlov. They apply one dog and given food. When this dog knows the in front of the food, they start to salivate. First, they are given this training. First, they are showing the food. Then, dog have the saliva comes in their mouth. After that, they are doing both together with the bell. When the bell rings, he will be alert. Then they continue the same procedure, food plus bell, given the training. Finally, if they when they rang the bell, immediately he knows he get the food now. The saliva start to create in their mouth. So it is a new behavior. After training this method, this dog have trained with a new behavior. We can change if suppose we are just ring the bells and not provide the food continuously. Then dog will get the new behavior. If the bell rings, I am not getting the food properly. This is the one method. It is they create a new behavior. Another one is operant condition. Operant condition is either reward and avoid punishment. For this, the science Skinner is used the Skinner box and kept in a rat in the Skinner box. Then this rat started running in the box. Unknowingly, he pressed a lever and he got food. So he started to continue this process. Every time he touched the lever, he getting food. That is a reward system. When he doing that work and touch the lever, he get the food. One day he continued this procedure. When he touched the lever, he got the shock, electric shock. That is punishment. This operant condition is either reward or punishment method. There are three major types of behavior learning is there. One is classical conditioning,
A neutral stimulus is associated with a natural response. When they provide the training through the bell, when the dog get the sound of bell, he alert and his saliva producing their mouth. Another one is operant condition. When they touch the liver, he got the food, that is a reward. Secondly, when they touch the liver, they get the shock, that is the punishment method. Third one is observation learning, that imitate others. This is three major types of behavior learning. The classic condition versus operant condition. Ivan Pavlov is invented in 1900. Operant condition is by Skinner, 1938. Based on involuntary reflexive behavior, involves voluntary behavior outcomes. Studies individuals' behavior in relation to various internal or external stimuli. Studies behavior pattern that takes place in the response to numerous rewards and outcomes. This is the difference between classic condition and operant condition. This classic condition, they are first they are given one training. After they become alert, then he know after getting the sound, the saliva start to secretion in the mouth. Another operant condition is either reward or punishment. In behavior therapy, this is an umbrella term. We can, through behavior therapy, we can resolve all the problems. And Dr. John B. Watson is the founder of behavior or father of behaviorism. Today I am discussing one treatment method which is used to behavior therapy. And if we want to maintain our mental health, if there is no health without mental health, if we want to maintain our physical health, we want to maintain our mental health too. First, we want to provide the maximum importance for mental health. WHO given the definition for health is a person is physically, mentally, emotionally, spiritually getting better and better. Then the person become healthy. WHO given if the person is physically, mentally, emotionally, spiritually getting better and better, then the person become healthy. For getting the proper health, we want to focus three areas. One is sufficient sleep. One is drink the proper water and eat proper food. That is the main area for maintaining our health. Suppose if we are not getting the sleep properly, that will be create a lot of problems in our body. Maybe the person become too irritation and a person become anger also. Sleep means stress level elimination exercise plan. So we need to get 7 hours 6 minutes sleep per day. And we want to get the sleep within 10 minutes. If we are not get the sleep within 10 minutes, lot of unwanted thoughts will be disturbing. So to avoid the unwanted thoughts, we can apply the method called as laughter therapy. Start laughing like as our alphabets order, like as a, e, e, u. Instead of that, they can laugh like a ha, ha, he, hoo. If they practice in daily, we can able to control our uncontrolled, unwanted thoughts. That is, after the we are suffering the unwanted thoughts, it will be never affect our body, because otherwise it will be create anxiety. The person become anxious. To overcome that situation, apply laughter therapy. Second thing is drink proper water. Minimum we need 15 glass of water. If the water level is decreased, oxygen level also decrease, it will be creating the anxiety. When the after the wake up, fresh up and drink 2 glass of water, and
in a interval of every half an hour, we can drink little water. And before going bed, we can drink 2 glasses of water. And eat sufficient nutritious food. If you are maintaining these 3 areas, we can maintain our health properly also. Today, I want to discuss one disorder like as a phobia. How to overcome phobia through behavior therapy. Mainly classification in the anxiety disorder divided into 5 models. One is generalized anxiety disorder, panic disorder, phobic disorder, post-traumatic stress disorder, and obsessive compulsive disorder. Anxiety disorder is mainly divided into 5. If in the pregnancy duration, if the mother too anxious, after the delivery, the child may express anxious. That is called as generalized anxiety disorder, GAD. And panic, they will be more anxious. Post-traumatic stress disorder, PTSD. If any trauma will experience in their life, same will be, they know about that same situation, they become very much disturbed. And obsessive compulsive disorder, OCD. Today I am discussing about phobia. The phobia, that term comes from derived from Greek words. Phobos means extreme fear and fight. The phobia is derived from the Greek word phobos. The meaning of phobos is extreme fear and flight. What is the difference between phobia and fear? Participants. We are generally using the term fear, or we are generally using the term phobia also. What is the difference between fear and phobia? Any idea, dear participants? What is phobia or what is fear? Or both are same? What your opinion? So there will be particular stimulant in phobia. Particular stimulant in phobia. What kind of stimulant? Like dog, yes sir, like dog phobia. Then stage phobia. Okay. So what is fear? First, we are in our school times, we are focusing Mada, Pita, Guru, Devam. Okay. First, we are focusing Mada, Pita, Guru, Devam. Now it is changed to first we are providing the chance for Google. And if you are searching the Google regarding the phobia, we can get more than 1,000 names, or nearby 1,000 names we can get. So what is phobia and what is fear? Fear is false expectation assumed real. So phobia is the extremist level of fear. Fear. Phobia is extreme. Phobia means it is an extremist level of fear. Extreme, okay. Yeah. But something added with the fear, that is phobia. Suppose I am traveling the market, unexpectedly I met one dog. That created the fear. Or I met one snake, that creates the fear. And phobia, if fear is an emotional response to the real or perceived threat, but the phobia is similar, excessive fear with anxiety. Fear plus anxiety, that is phobia. Suppose one example for this today's session, I not get the not prepare for this session. I can't able to speak this way.
anxiety will be occur. So I'll become fear. Voice will be not get the proper way. My throat will be getting. I feel very need water. Body start shivering, sweating, etc., etc. That is indication of anxiety. So fear plus anxiety means phobia. Clear? Yes, we can get lot of phobias. सर हाँ सर कोई लैंग्वेज में भी फोबिया हो सकता है क्या? जैसे किसी को हिंदी लैंग्वेज, किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में भी सर फोबिया हो सकता है क्या? हो सकता है। मे बी उसका चाइल्डहुड में पनिशमेंट मिलेगा तो। सर जो फोबिया, एराचनोफोबिया, we can divide it the 3 times. Phobia we can divide in 3. One is social phobia, one is specific phobia, one is agoraphobia. Mainly we can divide in the 3 times. One is social phobia, one is specific phobia, and one is agoraphobia. Sir, I ask only one question. Okay. My name is Vishal. Sir, if I have some student have language phobia, like English language phobia, how does I overcome it? तो practice. First they want to study. If maybe in their experience they have experienced bullying, somebody start bullying, you don't know English, this is very shameful. So first accept the reality and start to study. If they don't have the concept of the words, we can apply sand therapy. We can write in the words in the sand. We can use dictionaries. Practice only the method. Before that, they want to do some breathing exercise. The breathing exercise called as slow breath reduction exercise. Slow breath reduction exercise is the best method to avoid phobia or fear. Sitting in a comfortable place in a chair and focus on our breath. In the 1 minute duration, just count their exhale and inhale. Sit in a comfortable in a chair and focus on their breath and start to count their exhale and inhale in 1 minute duration. After that, just take 1 minute rest. We can take one notebook and we can make 3 columns. First column is serial number, second column is n, third column is n by 2. Suppose first I take the breath, exhale and inhale. My n number is 40. Example. In the 1 minute duration, I have 40 numbers of both exhale and inhale. Then n by 2 means 20. After that, take 1 minute rest. Continue this process. Then we can come down to 15. That is 30. N means 30. Then n by 2 is 15. Then practice this regularly. Then we can come down to 3. That is 2 exhale and 1 inhale. And we can come down to 1 also. Sir? Yes, continue, ma'am. Hello, ma'am, continue. And after practicing daily, they want to practice this exercise thrice in a day, before the breakfast, before the lunch, and before the dinner. 10 steps.
if you're practicing this slow breath reduction exercise, intake of oxygen is increased, and this oxygen will be carries our WBC, white blood corpuscles, and sending to all our cells. It will be help to reduce our emotionally mainly fear and anger, and we can tolerate our anxiety. This method called as slow breath reduction exercise. Clear? Hello? Then fear is a learned behavior, which we will be unlearned and relearned. It has two meanings: forget everything and run, or face everything and rise. The person can take choice, which I want to take. Either they want to forget and everything and run, or face everything and rise. Actually, after the birth, the child babies start to learn about the fear. In their small age, like as 1 year or 2 year old, that time, these babies are more interested to play with the fire or water. In such a time, parents will be given lot of stories through threatening to avoid that behavior. When they touch the fire, or to avoid to touch the fire, or avoid to play with the water. So first their parents start to threatening. This is first lesson. Second is, when the doors are open, they rush to outside. So immediately parents will be tell other stories. Don't go outside, there are a lot of ghosts are there, or beggars will be catching. Lot of stories they will be tell. This is second stage. Third stage is, when the parents given the food, maybe they don't take the food properly. Then they start to roaming outside the home. If you are not taking the food properly, immediately they will be noticed any of the object, and it tells, if you are not taking the food properly, I'll be given in that object, there may be ghost is there, ghost will be catching. This is the learning behavior. Through behavior therapy, we can unlearn and relearn the fear. In our brain, there is an area called as amygdala, that is emotion center. In emotion center, there is a receptor protein available that is called as NMDA. These proteins learn to behave, learn and unlearn this fear area. So through the behavior therapy, we can provide some methods to avoid, overcome these situations. Generally, this fear is, or phobia is divided into three parts. One is social phobia, one is specific phobia, one is agoraphobia. What is the example for social phobia? Any idea? What is the example for social phobia? Withdrawing from any interaction, sir. Withdrawing from any interaction. Okay, thank you. Can you able to tell what is glossophobia? Afraid of crowded places. Afraid of crowded places? No, that is agoraphobia. Communicating with people. What is the glossophobia? Glossophobia. Claustrophobia. Glossophobia, glosso, G-L-O-S-S-O. Fear of public speaking. Yes, thank you. Public speaking. Glossophobia is public speaking, fear of public speaking. This is social phobia. They can't able to stand in front of the audience.
maybe some start bullying. In that time, their heartbeat will be increased, body shivering, body sweating, etc. How to overcome this situation? First, they want to start breathing, deep breath. Then drink proper water. They can practice in the home. First, stand in front of the mirror. Then look their face so they can see their image. Then take 5 to 10 deep breaths. Then close their eyes and imagine I am standing in front of one audience. And they can start to deliver some objects. Any part of maybe in their textbook or notebook or any kind of matter they can deliver. Same time, they want to record in the mobile. They can record in the video mode in the mobile. Next day, they can check any area I need to improve. If they continue this process daily, they can easily able to stand in front of the audience. They can remove their anxiety. First, take the deep breath 5 to 10 times, drink proper water. And when they're standing in front of the audience, just focus on all the faces. Don't concentrate 1 or 2 faces. They want to look all the audience. If any discomfort will be felt, slowly start to breathe. If this process start to continuing, they can able to withdraw from this social phobia. Next one is agoraphobia. They can't go with the crowd places or empty places. Maybe if suppose they are traveling in a bus, in a crowded bus, their palpitation will be increased. Same way, they are start to sweating, shivering, etc. Same way, they can't able to walk in the crowded places, or they can't able to stand alone in the closed room. For remove this phobia also, first breathing. Second thing is, we can allow to walk in the road. Normally, if you are walking, we are using our left and right legs. Same way, we can advise them to count their left leg steps. How many left leg they are taken? This is mind displacement activity. If they continue this process, they can follow without fear. They can stand in crowd or empty places. Suppose they can't able to stand in empty places, maybe room. First, open the door. They can stand. They can keep 1 leg in the outside and 1 leg in the inside the room. Then start to slowly start to breathe 5 to 10 times. Drink little water. After that, they can keep both legs together. Then start breathing and look that room slowly. Then they can keep 1 leg inside the room. Start breathing. Kept both legs. Then slowly they start walking. If any discomfort they felt, immediately stop the walking and drink the water and do the breathing exercise. If this procedure they continue, they can avoid
agoraphobia. And the third one is specific phobias. To avoid this specific phobia, we are using the method called as systematic desensitization. Systematic desensitization is evidence-based therapy approach that combined with the relaxation technique and a gradual exposure to help you slowly overcome a phobia. Developed by Joseph Wolf. Suppose you can able to see this snake. In specific phobia, we can give our first choice this, write the name of the insects. Some person fear about the snake, spider, cockroach, etc., etc., etc. Write the name and draw a picture in a notebook. After that, just simply watch the picture and words. Then they can pronounce 10 times in mind. First, they want to draw a picture and write the name. Then look that picture and pronounce 10 times. Then second time, after completing 10 times, they can pronounce with a lower voice. Suppose they fear about snake. They draw a picture and after that they note the name snake. Then they look the paper and start pronouncing snake, 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 etc. After completing 10 times, take 1 minute rest. Then continue same procedure, little more louder. Last step is look that picture and start laughing. This is the first step. Second step is we can get a lot of toys. Collect one toys and kept in the above table. Suppose I kept the snake in the table and I have the stick. How I behave with this stick? I'll behave maximum my energy to beat the snake. I will kill you. This is my behavior. I tighten my teeth and all force will be come to my stick. Second stage is look that object and start laughing. Third stage is look that object and sing a song. When you are singing a song, in between we want to add the name of that object. Suppose I am afraid of the snake. When I sing a egg do tin, immediately next time is instead of 4, I am adding snake. Next step is sing a song along with dancing. Again, it will be changing our behavior. Next step is respect them. I am respecting you. You are also the production of God. Last stage is this is my lover. Taking the object in your hand and start any kind of love songs. If this method depends on the clients, any method we want to apply. This method we apply, we can able to reduce phobia. And in the systematic desensitization, suppose I am showing the snakes. First, if I am showing the face of the snake, immediately the client will be rush out. So maybe the client sitting other side of the table.
So kept the maximum distance with the client and the object. Suppose they are sitting 10 feet away from my chair. I just kept the snake in nearby my side, and the distance between the snake and the client is 10 feet. We can adjust, given the procedure, slowly look the snake and start breathing. If they continue the same procedure, we can reduce the distance between the snake and the client. Finally, we can keep the snake actually in front of them. Then tell to look the snake and slowly start breathing. Finally, when they are ready to touch the body, we can provide only tail first time. We can cover the mouth with our hand and tell them to touch, release, and breathing. Touch the tail of the snake, release, and breathe. When they're ready to hold the tail, till they want to continue this procedure. And when they're ready to hold, just tell them to hold their tail. Gradually, they can massage part of the tail. Then we're ready to go with up. They can slowly go up to neck. If they're ready to able to touch any part of the body except neck, mouth, their face, we can hold face in our hand. Then, if they're comfortable with the activity to touch the face, we can turn the face towards them and tell them to start looking the face and do the slow breathing exercise. And when they're ready to touch their mouth, head, allow to touch the head and release, touch the head, release. Then slowly they want able to hold the snake also. Finally, they can take the snake in the hand, and if we are ready, we can keep the snake in our neck and took a selfie, like as a god Shiva. If this procedure we continue, we can able to relieve any kind of specific phobias. Minimum 3 to 4 hours required, and we can complete this session in one sitting. We can't keep in the part by part. So it will be take 3 to 4 hours depending on the clients. And anybody have a fear about dark places? Hello? Anyone have the fear and darkness? अंधेरा को डरने क्या? I'll do one thing. I will complete this PPT and we can give on the training. And this is the method called the systematic desensitization. Through this, we can remove any kind of fear. Minimum 3 to 4 hours required, depending on the clients and the incident, what trauma they are suffering. Maybe in the childhood, we want to go in, provide the visualization. After that, we can remove the trauma. What kind of phobia you are suffering? I can provide the solution. Sir,
Yes, sir. I have bike riding phobia. Bike Means, riding. yes, sir. I can. I used to ride bicycle easily. Okay. Okay. In a high speed, means 15 kilometer per hour. Yeah, 16 kilometer per hour on bicycle. But when I start riding the bike, the speed when I just the fear comes in my mind. Okay. That yes, that I will hit someone or Okay. yes, yes, sir. And now you are not riding the bike. Yes, sir. You have kept the bike in the home. Yes, sir. First, you can stand in nearby the bike and take 10 deep breaths. Then climb the bike. You can sit in the seat and get down. First, you can stand nearby bike and take 10 deep breaths. After completing, you can sit in the seat and come down. First, you want to put the stand with. You can keep the bike in the stand and you can climb the bike. Hello, sir. आपका सर. Hello, sir. Hello, sir. Network. Sorry, power supply gone. So net connection disconnect. So first you can stand in front of inside the nearby the bike. Then Yes, take a 10 deep breath. Then you can climb in the seat and get down. After that, you can just switch on the key, ignition key, and switch off. Get down. Then you can start, switch on the key and start the bike. With you can don't give on the acceleration, just starting the bike. You can climb, switch off, get down. Practice this 10 to 15 times according your convenience. Every time you want to start do the slow breath exercise. If you are comfort this much state, then you can release the bike stand. Then practice same method and start to slowly moving. Then you can drive the bicycle. Sorry, bike. Within 1 day, you can able to do. If you are doing. Thank you, sir. Thank you so much. If any more assistance required, I'll be given my mobile number. I put in the chat box. Anytime I am available. Any question more? I am basically from Kerala. I am working as a behavior therapist since 2004. No, sir. Thank you. Yeah.
Premise, sir. Anybody know what is agglutinophobia? Agglutinophobia. What is gamophobia? Any idea? What is gamophobia? Fear of marriage. Sorry? Fear of marriage. Fear of marriage. Okay, thank you. How we can resolve? Why the person suffering the fear of marriage? Reason may it is forced marriage, love failure, then any abused witness, guilt, this and fear of pregnancy, sex, etc. Through ice cubes, we can identify the person have fear of sex or sex. Through ice cubes, we can identify the person have fear of sex or not. That is a behavior therapy. Any more questions? Hello. Hello. Any more questions? सर आपका स्पीक हाँ 8 participants raise their hands. That is for question or anything. They can unmute themselves and you can ask. कोई किसी को कुछ पूछना है तो सर को पूछ सकता है, सर का टॉपिक का रिलेटेड. Or if you want to talk with the person, I given my mobile number in chat box. You can 9846919084. That is my number. Thank you, sir. Yeah, one person has how many sessions? Only one session. In any problems, I am treating through behavior therapy. I need within 21 days and at maximum 2 sessions. Phobia, everything we can treat at one first session. We want to relieve all the phobias. We can keep next day. If you are kept the next day, the client can't able to sleep properly. In single session, we can resolve their problems. So that I inform, it will takes 3 to 4 hours continuous. Okay, sir. No more. I think no more questions. Okay, sir. Yeah.
Thank you, sir. Okay, thank you, sir. If you are ready, we can arrange one program offline also at your place. Oh, okay. So we can then the maximum interaction and hands-on. We can provide the hands-on training. Okay, sir. Next time, sir. Yeah, sure. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. किसी को कुछ पूछना है हम लोग का तरफ से? आज का जो CRE है लास्ट सेशन खत्म हो गया है और आप लोग का कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अभी हम लोग का 4 एवोल्यूशन फॉर्मेट का लिंक जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। 70% आप लोग को हम लोग का जो गाइडलाइन है उसमें 70% आप लोग को अचीव करना है। 70% मार्क उठाना है। पर क्वेश्चन में 10 करके है, 10 क्वेश्चन दे रखा है 100 मार्क का। इनका पास होने के लिए आप लोग को 70% अचीव करना है। साथ में आज का जो दिन में 4 रिसोर्स पर्सन था, 4 रिसोर्स पर्सन का अलग अलग एक फीडबैक फॉर्म जाएगा। वो आप लोग वो लिंक पे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक में जाएगा वो कैसा कैसा लगा रिसोर्स पर्सन को क्लास, मतलब वो आप लोग का हिसाब से उन लोग का फीडबैक दीजिए। और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसमें आप लोग को जो RCI का रजिस्टर्ड स्पेशल एजुकेटर साइकोलॉजिस्ट जो RCI का रजिस्टर्ड पर्सन है तो उनके लिए 30 पॉइंट आप लोग को मिल जाएगा 3 दिन में, पर डे 10 पॉइंट करके। कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम अभी बंद कर। सर अभी हम मतलब बंद कर देंगे फिर। Okay, I can leave. Okay, thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, bye. किसी को कुछ पूछना है तो, किसी को डाउट होगा तो बोल दीजिए, नहीं तो हम लिंक बंद कर देंगे। और जिसका अटेंडेंस में हम लोग प्रॉब्लम देख रहा है, जिसका अटेंडेंस में हम लोग प्रॉब्लम देख रहा है। हाँ, नमस्कार सर। 3 बार आप लोग को अटेंडेंस में हम लोग। हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो सर। इवैल्यूएशन शीट की चैट बॉक्स में আসবে? चैट बॉक्स में ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप का फॉलो করুন। हेलो सर। আচ্ছা এইগুলো যেটা স্যার ফিডব্যাক ফর্ম বলে দিয়েছে ওইটা ইভ্যালুয়েশন শীট? না ওখানে টোটাল 5টা লিংক দিয়েছে, দেখুন ওখানে লেখা থাকবে ফিডব্যাক ফর্ম আলাদা, ইভ্যালুয়েশন আলাদা, এরকম লেখা থাকবে। হ্যাঁ ইভ্যালুয়েশন। हेलो सर। व्हाट्सएप গ্রুপটা ফলো করুন। हेलो सर। হ্যাঁ বলুন। বলছি স্যার এই ইভ্যালুয়েশন ফর্ম ফিলআপ করার টাইমটা কতক্ষণ স্যার? 1 ঘন্টা। স্যার একটু বেশি দিন না স্যার, অতটা ইভ্যালুয়েশন আছে। 1 ঘন্টা 10টা কোশ্চেন। হ্যাঁ স্যার, সাবমিট কোথায় করতে হবে? ওখানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে? ওখানে সাবমিট করবেন স্যার। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সাবমিট? ওখানে সাবমিট করবেন। হ্যালো স্যার। হ্যালো স্যার। বলো। হ্যাঁ বলছি এভলিউশন ফর্মটা ফিলআপ করে সাবমিটটা কোথায় করতে হবে? ওখানে লিংক চলে আসবে এবং লিংকটাতেই আপনি সাবমিট করবেন। যেভাবে সাবমিট একটা অপশন আছে, সাবমিট অপশন আসবে, ওখানে সাবমিট করে দিলে আপনার সামনে চলে আসবে। हेलो सर, हम अभी ग्रुप से लेफ्ट कर सकते हैं ना फॉर्म फिलअप करने के लिए? क्या बोला? ग्रुप से लीव होना हो सकता है ना? हो सकता है। हेलो सर। স্যার বলছি এটা কি কোন ইমেল আইডি থেকে ফর্ম ফিলআপ করতে হবে না ওই হোয়াটসঅ্যাপ থেকে?
হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা লিংক পেয়ে গেছেন, দেখুন হোয়াটসঅ্যাপটা খুলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার দেখেছি স্যার। আর বলছিলাম স্যার স্যার একটু একটার সময়টা একটু মধ্যেই বেশি দিন না ম্যাডাম, আমি বলছি তো স্যারকে। হ্যাঁ বলুন। 1 ঘন্টার বেশি দেওয়া যাবে না, আপনার 5 মিনিট লাগবে না আপনার ফর্মটা ফিল আপ করতে। স্যার ফর্মটা তো পরে একটু বুঝতে হবে স্যার, একটু টাইমটা দিন স্যার। 2 না, ঘন্টা 1 দিন না ঘন্টা, স্যার। 1 ঘন্টা এনাফ, 1 ঘন্টা এনাফ আপনাদের কাছে। স্যার এখন 4:30 বাজে, 6টা পর্যন্ত দিন স্যার লাস্ট টাইম। আমাদের অফিস থেকে তো আমরা বের হয়ে যাব না, তখন তো আমরা দেখতে পাবো না কে পাস করলো কে ফেল করলো। লিংকটা তো পাচ্ছি না, তো একটু লিংকটা শেয়ার করুন। স্যার এভ্যালুয়েশন শীট একটাই এসেছে, এই একটার মধ্যে কি সব নম্বর থাকবে? না না না, 4টা যাবে, 5টা যাবে টোটাল। আপাতত একটা এসেছে। হ্যাঁ, এভ্যালুয়েশন শীট একটাই গেছে, একটাই ফর্ম। হ্যাঁ, একটার মধ্যে সব কটা আছে? একটার মধ্যে 10টা কোশ্চেন আছে দেখুন। হ্যাঁ সেটা বুঝতে পেরেছি, আমি বলছি আপনি বললেন যে 4টে সেশন যেহেতু হয়েছে, 4টের কি 40? 4টা আলাদা ফিডব্যাক যাবে আমাদের আচ্ছা। যারা রিসোর্স পারসন আছে ওদেরকে কেমন লাগলো, নেক্সট টাইম ওদেরকে আবার ডাকবো কিনা সেটা আচ্ছা। আপনারা কার সেশনটা কেমন লাগলো সেটা আপনাদের মতো করে দিবেন, ঠিক আচ্ছা আছে? আচ্ছা, আর এভ্যালুয়েশন শীট একটাই আসবে তাই তো? হ্যাঁ, এভ্যালুয়েশন শীট একটাই আসবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Excuse me, excuse me, sir. बताइए मैम। Yes, sir. All the evaluation form and the links have been sent to the WhatsApp group. Is that where we have to answer on the WhatsApp, or will it be shared here also? Yeah, ma'am. Please contact personal my WhatsApp number. On the group WhatsApp, we have shared all these feedback forms and evaluation link, no, sir. We have to answer it there on WhatsApp, and then it comes directly to you. Or will you share it again here right now? Will you be sharing it here also? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Hello, sir. Sir. Hello. Hello. Yeah. Hello, sir. বলছি যে প্রথম সেশনে তো আমি পুরোটাই ছিলাম, কিন্তু আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা দেয়নি প্রথম সেশনে। আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না, বলুন। বলছি প্রথম সেশনে তো আমি অ্যাটেন্ড ছিলাম, পুরো সেশনটা অ্যাটেন্ড ছিলাম, কিন্তু স্যার কোনো কারণে আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়নি প্রথম সেশনে। কি হবে স্যার? ওটা তারপরে সেশনে অ্যাটেন্ড করেছেন, আমরা পরপর 3টাতে যদি আপনারা অ্যাবসেন্ট দেখি, একদিনে 3বারে আমরা যদি অ্যাবসেন্ট দেখি তাহলে আপনাকে অ্যাবসেন্ট করা যাবে আর কি। তো আপনি তো 3বার ছিলেন না মনে হয়। না, ছিলাম তো স্যার। তাহলে আপনাকে আমরা প্রেজেন্ট ধরে নিব। হ্যাঁ আচ্ছা স্যার, এক্সকিউজ মি। হ্যাঁ ম্যাম বলুন। হ্যাঁ, একটু বলতে চাইছিলাম যে আমরা তো সাবমিট করছি, আমি সাবমিট করেছি, কিন্তু আমাদের কাছে মেলেতে কোনো মানে রিসিপ্ট আসছে না, যে সাবমিশন যে হয়েছে সেটার কিছু তো আসছে না। তো সেটা কি একটু কাল থেকে ওটা একটু অন করে দেওয়া যায় অপশনটা? হ্যাঁ ম্যাম, এর আগে আমরা অন করেছি, দেখি একটু টেকনিক্যালি আমরা দেখছি আর কি, একটু কথা বলে নিই। আচ্ছা, আর একটু যদি আপনারা মানে জানান যে আমি একটা এক্ষুনি করেছি, সাবমিট করেছি, মানে সেটা গেছে কিনা আর কি। আমি তো সাবমিট করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ আতাউল। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে আপনার ওই লিংকটা ওপেন হচ্ছে না। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ, আপনার ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যে লিংকটা দিয়েছেন ওই লিংকটা ওপেন হচ্ছে না। ম্যাম এক কাজ করুন, আপনি অন্য কাউকে আপনি আবার ওটাকে ফরওয়ার্ড করুন। হ্যাঁ, তাহলে ফরওয়ার্ড করলে হতে পারে। হ্যালো। ও আপনি মানে আপনার ওই লিংকটা অন্য কাউকে ফরওয়ার্ড করব? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা অন্য কাউকে, আপনার চেনা পরিচিত কাউকে মধ্যে ফরওয়ার্ড করে দিন। হ্যাঁ, তাহলে আচ্ছা, যদি না হয় তাহলে কি করব? ওটা অবশ্যই হবে ম্যাম, বাকিদের সবারই হচ্ছে, আপনারটাও হবে। হ্যালো। অনেক সময় এরকম হয় আর কি, আপনি অন্য কারোর কাছে আপনি ফরওয়ার্ড করে দিন ওটা। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलून। वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है आपने जो व्हाट्सएप। मैम आप दूसरा किसी को, आपका जो दोस्त लोग है उनका पास आप शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है ना? सर और एक रिक्वेस्ट करना था। हाँ मैम बताइए। सर बंगाली बिल्कुल हम समझते नहीं है, आपका बहुत सारा कॉन्वर्सेशन बंगाली में हो रहा है,
तो समझ में नहीं आ रहा है मैम ठीक या है मैम, तो वो हम प्लीज आप आप हिंदी या कोशिश इंग्लिश करेंगे। में हाँ 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 ठीक है मैम। एक्चुअली हम लोग का बंगाली का रिसोर्स पर्सन 1-2 ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से प्लीज इंग्लिश और हिंदी, ठीक है ना। सर किसी और के मोबाइल से वो शेयर कर सकते हैं हाँ वो दूसरा किसी के मोबाइल से भी हो जाएगा। आप एक काम करिए, जो आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा है, कोई भी लिंक आपका ओपन नहीं दूसरा किसी को पास आप वो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक হ্যালো হ্যালো हाँ হ্যালো बताइए। স্যার বলছি, হ্যাঁ বলছি প্রশ্নগুলো কই, কোটা প্রশ্ন বুঝতে পারছি না যে। কেন প্রশ্ন বুঝতে পারছেন না? আপনি তো লিংকটাতে আপনি ক্লিক করেছেন, দেখুন ওখানে লিংকে ফর্ম পুরো শেয়ার করুন লোগো का तो লিংকগুলোতে ক্লিক করুন। স্যার বলুন বলুন। বলছি স্যার আগে যদি ইভ্যালুয়েশন শিট প্রেজেন্ট করি তারপরে ফিডব্যাক ফর্ম করি কোনো অসুবিধা হবে? কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, আপনার সুবিধা মতো আপনি করুন। আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার। सर एक ही इवैल्यूएशन शीट है ना? हाँ एक ही एवोल्यूशन शीट है मैम। हाँ एंड एक ही अटेम्प्ट सर मल्टीपल अटेम्प्ट्स है? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ ম্যাম বলুন। হ্যাঁ বলছি ফিডব্যাক ফর্ম কি 2 থেকে 3টে আছে, মানে 2-3 বার আসছে একই? ফিডব্যাক ফর্ম 4টা যাবে, 4টা ফিডব্যাক ফর্ম। ओके सर ठीक है। हेलो हाँ मैम। सर आपने 4 फॉर्म भेजे हैं तो एक ही भरना है ना इवैल्यूएशन फॉर्म? हाँ मैम 4 फॉर्म भेजे हैं आपने इवैल्यूएशन के, एक ही भरना है ना? नहीं 4 फॉर्म में 4 बार भरना है। 4 बार भरना है? ओके 4 बार भरना है ओके ओके और एवोल्यूशन शीट भी भरना है। टोटल 5 फॉर्म फिलअप करना है। ओके 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 सर थैंक यू। हेलो सर। हाँ बताइए मैम। Sir, how much time is given for us to complete evaluation, sir? How much time to complete evaluation form? 5 बजे तक है मैम। 1 hours 1 hours 1 hour हाँ till 5:30 sir. अभी 4:30 हो रहा टाइम, तो 5:30 तक है। हाँ 5:30 तक है। ओके थैंक यू सर।